Pearl. Sir Dong, alam ko na. Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal You get 3 boxes of donuts. for $3.49 It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Cada día, lunes, na radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradyo. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es el Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Buenas tardes, querido viviente de Zamboanga. Bienvenidos aquí en el programa del Dateline Teleradio Afternoon Edition. Como siempre, nakikita por debajo de ustedes el más reciente de mga noticias que te sucede aquí en el pueblo de Zamboanga. El noticias de entero región, el noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas con mga personajes que te sacan noticia y también
desde el punto de vista, concerning mga caliente issues, que te afectaban aquí en la Puebla de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes, queridos vivientes? Dos ustedes, servidor aquí en el micrófono. Rolling Edo po lamang taman junto ko sa esta tarde aquí na programa del Dateline Teleradyo. And of course, el programa di ato hindi kompleto sinuwi tamen ang mga Illuminati na programa di ato neste tiempo. Na may kostaw Illuminati number 1 si Albert Luna. Esta tarde. Buenas tardes contigo, Albert. Number 1 yun. Anyway, mga kabisinos, number 2 lang yun, okay rin number 1. Anyway, mga kabisinos, buenas tardes, kung ustedes todo. Maayong hapon sa inyo hang tanan. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank God it's Friday. Hey. Biyernes ya kayo, mga kabisinos. Yo actualmente, nabuka ka para biyernes siya lang kayo. Kasi hindi ako na sila para tiempo de descanso. Sabi to, bien gana el resuello trabaja si Dia del Viernes. Pero actualmente andi lang yung olbida ka tron man take you an opportunity para man greet happy birthday kun Boss Arnold Atilano. Arnold Atilano, happy birthday kan primo. ¿Qué tal tuyo na Metro Manila este tiempo? And I hope you're doing well despite the fact that mas subil kaso ng COVID-19. I hope you stay safe, no? And of course, happy birthday. We missed you here na programa di atong Dateline Teleradyo. So, tablagan ni si Boss Arnold, no ay anay fruitcake para contigo ron. Hindi, wanay bueno di asa tanto ako na kumigo, Arnold, por favor daw, no kat ulbida fruitcake. Imbia lang contigo siguro si Boss Arnold. But soon man hunto elekanato niya aki na di ato na program afternoon edition mga kabisinos. And kung todo mga ta-celebra el di ila kompleanya este dia, bien timing gayud kay Biyernes, bien bonito kay celebra. Si akil alaman niya na no ito ko sa parapen sa trabaho. Amo man. Akil pwede to dormi siesta kay undisturbed gayud, no? Pero di niya lang advice kay Friday mga yun, mga barkada di aton. Si naman to Hardin sa basta Sabado, tiempo para mira también con Hardin, especialmente el vegetable garden di ato pero tiempo. Pero lang yung apelo ron. Si celebra man ustedes, si man ehersisyo man ustedes alsa bote luego tarde, pidi lang yung pabor kun ustedes, kwan lang, timing lang el ehersisyo. Kay timura man niya na aga, el notisya di commander tiya best saya tayo ustedes semento. Don't drink and drive. Moderate lang mga bisinos. Un typhoon entra en el lugar de responsabilidad de Filipinas. No sabio si que este afectado de este southwestern Mindanao, particularmente aquí en la ciudad de Zamboanga, pero este typhoon Christine entra en la Philippine Area of Responsibility, pero según no hay pata poder predecir si que este directo efecto con las Filipinas en este tiempo. I don't know what you have there so far as a pag-asa is concerned from your end, Albert, si cosa ba el más reciente concierno con ese typhoon Christine que entra este tiempo aquí na Pilipinas? Well, ese si Christine mga kabisinos, tali na northeast of Luzon, and base na path di aton mga kabisinos, chenikel kita pathway naman da kita mira el trajection del este typhoon. Basically or initially abla el pag-asa na hindi man landfall na Pilipinas kay taliyale na norte, no? Northeast part of the Philippine Area of Responsibility. Pero hindi Albert na Taiwan ito o na Japan yata. Subida leron, no? Taiwan gayud le pasubida, and again, although tankos man li alarm para na eastern seaboards, pero LD aton kanato nakiparte na southern Mindanao, el manlinga sa kitaron el effect di Christine na southwest monsoon. I mean halale el monsoon ulan kami nakiparte na sa Zamboanga Peninsula. Si taki alpas di yung mga bisinos para mañana dia del Sabado Taliale, Tamobele, Paranda Norte, and Domingo expected na man-exit no sa lele na Philippine Area of Responsibility. Mira te crede fuerte, 185 kilómetros de cada hora el movimiento de y te puede ser el gas up to 230 kilometers per hour. That's how strong this typhoon is. De suerte lang kita que hindi directamente para kikato na Pilipinas, no? Last seen at 1,340 kilometers
east of the extreme northern Luzon, which means Christine remains far from the Philippine landmass. So, tabi siya kita ko sa sitwasyon, pero sa mga lugar na punta-punta, de Apari, sa mga parte Apari, particularly, doon nakatyan sila sa mga Casa de Bato, no? Ali gat el permit ba Casa del Typhoon na si Albert. Yes. No, por eso sa mga gente, eksperto yan, ha? Bakit ang typhoon, ang mga casa de eso, de piedra gayon. Resilient gayon na maskin ko sa klase typhoon. Akal konse, no? Dila casa, Piedra gayon. Piedra ka mga casa doon de parte Apari. So, anyway, kaya doon biyata sa Zamboanga, otro developing story. Luego un rato, pwede na kita man get in contact con Dr. Dulce Amor Mirabite, no? We would like to get some confirmation from our city health officer. Kita entende yo, bajo de la información que está sacando este tiempo, que la alcaldesa ya dale el orden como un precautionary measure para con el 5 miembros del Sangguniang Panglungsod, mga konsehales diaton, que debe sila poner bajo una cuarentena y mansuab de San con estos para el resulta, kaya presos estos los 5 concejales y anda visitando a DPWH y con quién sila ya man cuento, ya queda positivo con el COVID-19 na DPWH. O man-reiterate kita ron for precautionary measures. For precautionary measures. Parte del contact tracing. Yeah. It's a part of the protocol. So they have to submit themselves to quarantine. No pwede sila manduro kabeza. No pwede sila habla, ay, konsehal yun. No pwede kumakuha na. Hindi ron. Hindi nantes gana yung mirayo. Talyak tamen kil na pandiaton no, na groups diaton del TB11 akil la palabra del WHO, del World Health Organization, tabla LD ilang mga technical experts alya, no? Kaya it doesn't choose kung quién eleman infect, no? El cosa pa habla un doktor alya mga bisinos kay este virus no ay utok. El disuyo lang purpose of existence is to look for a host ron, buscale cuerpo para man propagate le adentro del cuerpo. Si hindi le mata ko del cuerpo dito y busca pala otro host. El makakonectar este Albert que este 5 mga concejales todo miembro del Conscience Block. Hindi mo yung mention el mga nombre dito, sabi mo kasi de quién. Pero miembro to del Conscience Block kanya dali na DPWH. Y aparece con el persona con quien se le hayan cuento llaman test positivo por el COVID-19. Por eso te mandar a la cabeza mandatory quarantine con estos y swab test canila también. Y el cual kita no quiere sacarte más detalles con doctora Dulce Amor Mirabite. Ahora hace un rato te querido vivir en Zamboanga. Pero di aton lang ron, no? Di mi lang punto is whoever, no? Tiene exposure. We have to be more honest enough and be responsible enough. By being honest, you are more responsible. May decir mga bisinos, por ejemplo, kami dos di Ronnie. Iyo ya lang, ha? Iyo el infected. Ya sabi yo ki infected yo. Debe si Ronnie, admiti gayod na, hala yan, hunto kami di Albert Denante. So you should submit yourself para man quarantine and swab test. Makarisas te ara, si como por ejemplo, decide man na kanina man quarantina, kung aquel lugar donde tao pone sila man para man quarantina, baka kaya kanila pone. Konde. Akala na economic zone. Hindi, nakabaluway ara tantuan, oo. Sabi ko, kailan din na... amo ganin sa notisya di aton anoche mga bisinos kay residentes del barangay de Cabaluay test presagani concern di ila kay na gymnasium kel pone kanila na mismo kanto del centro del Cabaluay. So tapidigani barangay kapitan si Kap Mako Apolinario para man reconsider el gobyerno lokal. Okay lang, hindi sila directly taman oppose con el ponido del facility na di ila barangay, but busca otro lugar na barangay, hindi alya mismo na gymnasium di ila. Yeah. Noticias nacional que vivir en Zamboanga, takuwi la atención ahora también de ato en este tiempo con esta noticia nacional, que acaldote un ex-councilor de Osamis ya descubrí muerto en la misma celda de su de más reciente. Aquel si Parohinog, ¿no?
ya descubrí sila muerto, no hay pa man esta palabra si cosa ba razón, si porque se murió, no? What's the cause of death? Former Osame City Councilor Ricardo Ardot Parohinog was found dead in his detention cell in Osame's police station on Friday morning, según con el Philippine National Police. El Police General Camilo Cascolan, el PNP Chief, ya ordenó con la investigación de este incidente. El report, mientras tanto, nota que no hay mandado violencia que ella observa con este incidente. Na un separatado entrevista que acontecido más reciente, si Brigadier General Rolando Anduyan, director del Police Regional Office 10, y habla que este si Parohinog ya llega de la estación desde Metro Manila detention del jueves aga. Si Parohinog was due to attend a hearing on Friday. The report said he is facing murder, illegal possession of firearms, and illegal possession of explosives case before the Osames Regional Trial Court, Branch 15. I hope may kita foul play, ha? Pwede lang siya ma-identify, si pwede investigar. El razón también seguro cuando si tiene man se foul play, the only reason is that he might implicate other people who are also involved in the gun trade, pati sa mga otros neparyoso aktibidad suyo. Si Andoya ni habla que si Parohinog seems unwell when he was brought to the police station. Medyo matamlay nung dumating, doon mumalo do tasintiya. The police regional director said they have started investigating but explained that they are also waiting for advice from the City Health Office for health protocols to be observed for COVID-19. Puede ser ba que yamurita si Parohinog por causa con COVID-19 también, ¿no? Esa es una cosa que necesita establecer este tiempo. Si Ricardo, el hermano del antes Osames Mayor Reynaldo Parohinog, con quien niya mata na un sangrino police raid del año julio 2017, el mujer de Reynaldo y cuantos otros mga pamilya también, el quien niya murió na un simultaneous raid. El de la anak, mientras tanto, ang también arrestado y confronta con mga cargo por causa de droga prohibido. El former councilor fled to Taiwan but was deported to the Philippines in the year 2018. Si Presidente Rodrigo Roa Duterte na un discurso del noviembre 2018 ya amenazó para limpiar con familia Parohinog por causa que que envuelto en mga ilegal criminalidad también conforme está. So, ese es el más reciente que tiene que estar aquí. Que está sucediendo, allí se parte de Osames City, y murió mismo allí en Osames City Jail. So, I don't know cosa resulta de la investigación de ese, si cosa va causa del muerte, pero seguro necesita también establecer buenamente que el police diaton and there should be an independent para quitar el mga duda-duda con el mismo autoridad diaton, ¿no? Siendo más antes o timura baka tumura machita ni dikenta kusa ko sa mismo debe no ay mga mga baka-baka debe kabrito lang. Por eso es importante que kuan no que anyway Ron, mientras tanto, mansay anay kita mga bisinos na frontera del Western Mindanao Command. Mga bisinos, continua pa siyempre eksaminasyon del Philippine Military Academy mga tiempo na día de Septiembre 4, ¿no? Ya principia el examinación mga bisinos del Septiembre 2 y el continúa el día de examinación hasta mañana Septiembre 5 mga bisinos. Tiene siguro más o menos 500 yaron mga PMA examinees donde aquellos mga quien el pasa el mankuan kita
donde el Kenel pasaki kada batch del PMA Class 2025. Kula kelos ken pamanhabol, ha ken man apas. Kwanto siguro Albert El Kenya man apply para del Philippine Military Academy examinations, no? O hala ke pwede kita siguro o debe manada El Kenya ya sa kapulis tamen. Ron sabi to once yaman take tamin yung PMA exam, no? Cuando first year college na WIMSU and well, unfortunately, no, yung pasa na examination. I took it also when I was in high school. Sabi to, yan pa sa'yo. Yan pa sa to. Pero kung yan yung physical, kay Chenio te, kung sa pasa mi ojos, ay dati, myopia, na, noy, alale. Kung sa LD la passing rate, no? 80 plus, 86 ata, LD la passing rate. No, yung pasa. But, ansin na kayo bida. Pero anyway, mga bisinos, we are encouraging, no? Young people to ablagani kita not just be part of this noble professional kada miyembro del AFP but serve our country, no? Through Armed Forces of the Philippines, and at the same time by serving your country you are also helping your families. Ron kay el beneficio del Armed Forces of the Philippines aura bien grande gayod. I see. Anyway, sige do ibiyata sa buwan. Man po sa break na kita. Elvira kita otra vez, manuhuto ka natin si Konsehal Kim Elago. And of course, reportable sa City Hall también, si Charlie Mariano will also be with us. Pero we are also expecting Doktora Dulce Amor Mirabite. Kung ito ka na breaking news, kay 5 del mga konsehales dali orden daw la alcaldesa para man swab test because they were in contact with one person from the DPWH who was positive for COVID-19. So and apparently those na list, we will not mention their names, but they belong to the conscience block. Let's clarify ko na con este, no? Kaya este parte del contact tracing. Parte del contact tracing del di aton gobyerno lokal. So nuay aki kuan ablagan kita nuay excuse si kung ken kita ablagan kita nuay excuse si ken el infecta and ablagan kita como enderantes gane anyone is vulnerable of getting infected del COVID-19. Mientras tanto mga bisinos, nabirada di aton mahunto ka naton al maga Illuminati también na di aton mga na di aton na programa mga bisinos. You're still watching Dateline Teleradyo. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Budget-wise, Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances,
grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budgetwise Ayala and Budgetwise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budgetwise Talon-Talon. Budgetwise, pasok sa budget. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primer lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir andar na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primer liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tan man difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Prayer for COVID-19 frontliners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick was made well. Come to our aid now, amidst the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with the doctors and nurses, researchers, and all medical practitioners who seek to heal and help those affected and to put themselves at risk in the process. May you give them your divine protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they receive your peace as they work together to achieve it on earth. Wherever we are, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, stay with us, O Lord, as we endure and mourn, persist, and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad,
at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Alauna 43 del tarde che noi vivete sa Buanga, and of course basta aumentata bene natin mga ka-illuminati kina programa. El Consejal Kim Elago, takitan siyempre, of course when Kim is here, everything shines. Masala, you illuminate the You are the sunshine of my life. I was there. Tiene kami profesor ante kanta kami ante sunshine, rabi ka na mo. Yun na post. Si Kim Elago kayo dumibiyete sa Buanga. Buenos dias, kung mga bibientes, palangga, mga suki. Otra vez, taki kami. Mandiscuss kami mga habla sila importante issues que el ciudad Cheniara. Yeah. And of course, el portavoz del mismo alcaldesa y del City Hall este tiempo, let us welcome once again, uno tanto de mga illuminati que regularmente permitando que natin también, Charlie Mariano. Buenas tardes contigo. Antes regular, ahora irregular ya. Buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes, Consejal Kim Elago. Buenas tardes, Zamboanga. Muchas gracias con el mga vivientes, no? Desde Limpapa hasta Licomo. Kita uwi ka natin aquí na programa para pwede kita informa también kanila acerca del mga desarrollo na ciudad de Zamboanga. De más temprano, gentlemen, te cuento kami que recibe kami información que la alcaldesa debe dar el orden con el mismo City Health Officer de Aton para conducir, ¿no? O el más estricto swab test y el cuarentena de 5 miembros del consejo. En esto que el uno, Kim, ¿no? Hindi uno, hinoy andali na DPWH. So 5 miembros del consejo que anda doon na DPWH, que piyang kwento ko ng persona, quien ahora llaman turned to be positive for COVID-19. Este día lang ya sabe. Yeah, so they are now going to be bajo del orden o recomendación de la alcaldesa para poner con estos under quarantine. El question, ¿cuándo sila yung kwento ko na kalente? Es el 2 days ago, 3 days ago. Anyway, gentlemen, no, antes de anda kita more deeply into that, baka pwede kita dali con el pueblo, no? El presente Zamboanga City COVID-19 data. Okay. Que habla mga vecinos si cosa ya el situación del COVID positives aquí na ciudad de Zamboanga. Presentamente mga vecinos, tiene kita 1,253 COVID positive cases aquí na ciudad. Tiene kita active cases de 429. Kaya kita man emphasize mga vecinos que tiene additional recoveries de 67. Ese kita kaya man emphasize, aquí na di aton mga datos, 67 recovered cases, nuevos de mga recovered cases. So el total di aton recovered cases is 774. El número del Kenya despedía por causa del COVID, 50 mga vecinos. So, el número de muerte, 0. Por today. No hay Kenya morir. Por today no hay. At least el número que también que este tiempo, lo mismo un poco... Sí, y yo también con el muerte, alguien que te tiene miedo. Si tiene que morir. And if I'm not mistaken, for the past 3 days or 4 days, daw 0 kita todo el día. Which is very good. Kabar, aumenta pa kita kina recovered cases, you will notice 67 alien recover. Meaning, amos ese 67, amos tan minus agina 4 to 9 na active cases. And Ronnie, along this line, Consejal Kim, no, si Mayor Beng, nuevo lang mga vecinos, I think el meeting hasta ahora pa, in progress pa siyempre mga vecinos. Taman preside si Mayor Beng over the regular meeting of city department heads via Zoom.
para diskuti cuantos mga concerne mga vecinos que tiene que hacer con el COVID response y management del ciudad aquí en la ciudad de Zamboanga. So ongoing pa el meeting. I see. Mi pregunta era con Concejal Kim, ¿no? Si como por ejemplo tiene mandato de este mismo City Health Officer para poner en cuarentena con estos quienes tienen positive contact con aquel COVID-19 persona que confirma que tiene la enfermedad, que le afecta con el mismo operación del Consejo Local de Aton, si faltan mga concejales sa Concejal Kim. El rules de Amonada, which has been amended, states that even if you have COVID or you're sick or indisposed or na otro lugar to, you can still participate and vote in the session through Zoom or any online electronic meeting apps. So, even if they're quarantined, na hospital ba sila, na casa ba, or na isolation facility, so long as siya sila capability, siya sila equipment, kaya pwede sila man Zoom or naman Microsoft Teams or man mucho man sa apps no na internet, any which way, basta video call, pwede silang video meeting, they are allowed to participate, they are allowed to speak, and they are allowed to vote. So and they are considered, operations of the council will not be hampered. and they are considered to be present. It may hamper committee deliberations or committee schedules kay Chinebes na committee necesita physically present ka el mga konsyales. But so far as the session is concerned, maskin via Zoom, tapo de man. Hindi, na committee hearing, el importante lang el chairman. Necesita presente le. We have already done several committee hearings wherein el otro mga konsehal were interacting through electronically through video conferencing, and even the guests, even those who were invited, were speaking through electronic means. El problema lang gani, Chinebes tan hamper one way or another, Chinebes tan blackout, Chinebes tan hang el internet, pati Chinebes namin, for one reason or another, habla que el guest, habla vicio, takya de mi cheni otro, I only have 30 minutes to speak, so daw hindi kompleto, pero anyway, what is the point? Everything is done in brevity when you do it on Zoom. Si, necesita kore. Pati on time. Anyway, Charlie, I know that the mayor, Batunantes, mayor, tiene special meeting ahora ongoing pa tiempo. With the department heads. With the department heads, no? Cosa ba siguro este subiecto de esta conferencia de la alcaldesa que te conduce este tarde? Well, from time to time, Ron, sabi mo to, there is need for to recalibrate el response del ciudad de Zamboanga para pwede kita kada relevant na mga measures kita impose kita in answer to the COVID situation na syudad. So, kada vez cuando tiene mga new developments na COVID, tamanmid kasi Mayor Beng, particular mga department heads para asigura que la manera que te responde kita attuned to the times and the requirements of the situation. Sí. Discutimos kita ayer por causa de este propósito plano para este budget de ato en este Kim, ¿no? Ojalá que este internet service, kahit ba ito, este grande problema sa internet service de ato na ciudad de Zamboanga, ojalá esa es una cosa que él pone también atención, el gobierno de ato, considerando que ese ahora el modo que es bien importante en la transacción entre el pueblo, ¿no? So, sabi to, Ron, Uncle Ron, amo pala nyo, ayer lang katyo, ya pasayo ali na Santa Cruz Market, ya pwede umirat siya negali, third telco, ya entra. Cerca na de ustedes casa. Dito, el nombre D-I-T-O. And yabang katyo, ya si katyo para ko ng yung vehikulo. And I went down and talked with the supervisor.
Tablale conmigo, sir. El 50 megabytes, 700 ya lang. Ansin na, ha? 700 ya lang. And they will be offering, na di ira fiber, they will be offering 5G. Hindi 3G. Which means data, pictures, documents will be very fast. So, cases with this competition being given by this third telco, I think this is the point that I'm trying to raise. This telco has no competition. Abi Contigo within a year. Anyway, Ron, almost all of the will be going to this telco because the service is very fast and it is one-half the price. So which is good, Anyway, gentlemen, before segue kita to other topics, kailan nyo assess kabal mga reports, mga bisinos, mga updates kita sa Lena City Hall. Apuera con el presente meeting di Mayor Beng mga bisinos, pati con el mga department heads, allí na, of course, via Zoom. Kaya sabi naman ustedes, Sara, hindi taman encourage el physical presence del mga attendees na meeting na unhunta, nisisita lang usa con el technology ki available ka natin mga bisinos para pwede kita sabi si Kosa ba kilaya manera kita pwede man update o man improve el responde del Ciudad de Zamboanga na sitwasyon de COVID akina di aton na syudad mga bisinos. In addition to that, cheniki latest news, day in and day out, police authorities intensify campaign against violators of quarantine guidelines as part of the city's measures to curb the spread of COVID-19. De mas temprano pa ron, sabi naman to, bien strictamente te enforceal di ato mga otoridad con el di ato mga quarantine regulations. But dirhi pa si Mayor Ben que ase pa mas apretaw mga bisinos, kay cherigali kwantos mga reports, kita aumenta exponentially el numero del COVID, hindi lang kina Ciudad de Zamboanga pero na otro mga lugar también na interong país. So, for operations conducted on September 3, the Zamboanga City Police Office issued a citation ticket or citation tickets to 111 violators. Instead of lowering, tasubi pa mga bisinos el numero del mga pasaway, mga violators na 111 que yasita el police for violating the regulations del COVID. 50 ki mga bisinos were traveling without quarantine passes. 28 hindi ta obserba physical distancing. 24 hindi ta usa face mask. 9 hindi ta usa face shield. Sita munta sila ng mga PUBs. Itapidi kasi Mayor Ben con el mga vivientes continua sige strictamente con el di aton mga protocols ron kaya no pwede kita habla si cuando ka natin pwede agarrar el COVID virus. El pregunta de aton Charlie, si como por ejemplo aprehendidos onde el detention de esos que bako timura pone con sa mga selda ng mga barangay baka el aumentetan na el infection di aton na te conformeta, no? El cosa kita sabi Ronnie, ta sita lang kanila itapena. So tiene sila pena que tapaga ta aumentaste na kaban del pueblo, na coffers del gobierno lokal. So right now the penalty is monetary. There's no physical detention of violators. Unless of course si extremely violent siguro el Kenya boy viola. That could be an exception. But in the meantime, we're adopting the policy of tolerance. While tapena kanila, ngayon kita tawi kita ase preso. Sa kita akorda, no? Kay ayer mismo na notisya nasyonal, tiene konsyente con mga apprehension ng mga pasaway, kita viola con este curfew, con este mismo protocol del cuarentena di aton. El police tiene estricto mandato que sale con General Cascolan mismo que hindi sila para man-subject kanila na unusual punishment. Yes. Mga bari limpia de timbornal o kota-kota no? Inhuman punishment. That is not allowed under the law. And the authorities, no physical punishment. And the authorities have already issued the appropriate warning mga bisinos con el mga enforcers not to be very harsh to the point of being inhuman na imposition del kwantos mga punishments kay hindi propio na sitwasyon. Anyway, actually kita ron, no? I think si Councilor Kim is also covered by this, although hindi man parte del rank and file, no? Takay parte del management del syudad. But I think he will benefit from this. Mayor Ben Climaco and the Sigea
President Arturo Cabidog. Este sigue mga vecinos, amos de la Asociación del mga empleyado del ciudad como parte del collective bargaining agreement, no? Mayor Ben Climaco and Sigeya President Arturo Cabidog Jr. si Tuting formalized today the collective, ayer mga vecinos, the collective negotiation agreement between the city government and the Employees Association of Zamboanga, Sigeya. The agreement provides for additional benefits to city government workers for the next 3 years. Mayor Ben Climaco said the CNA is a recognition of the workers' basic rights to living wage, security of tenure, and humane working conditions. The agreement includes, among others, the grant of CNA incentives, employees' welfare, and professional development that covers health plan, physical and social program, housing projects, and education and scholarship. Work hours, salary, pay incentives, and recruitment, promotions, as well as conditions for determination of employees. And then, para chiniki otro update mga bisinos, ya dirihi si Mayor Ben Conel di aton mga communication experts del Ciudad de Zamboanga, del City Health Office, del Department of Health to include employees of the Philippine Information Agency mga bisinos para manhunta gani para assess ikilaya ba pwede man improve o mejora el communication strategy del gobierno local in consonance with the strategies also of the other agencies of government que trata gani con este problema de COVID. So buenos de Ron y Councilor Kim para pwede kita man-unify el di aton communications strategy para no hay kuan sila Tagalog pa no hay gadmali o no hay palpak si implementa kita con el di aton mga communication strategies. Okay, anyway, we are still trying to get in contact with Dr. Dulce Miravite, pero i-receive kita ka text sa ki Charlie, no? Kay as of this time, este ora pa lang, no? No hay pa dauli actualmente recibi información desde con el City Hall que tamanda man recomendar el cuarentena de los 5 concejales, no? Como que ya recibí la text from City Hall. As a precautionary measure, 5 SP members should consider having themselves quarantined while waiting for the swab and the results. El quantity aquí menciona todos los miembros de este consejo local, pero ya recibí la text ese tiempo desde con doctora Dulce Miravite que no hay para recibir directamente el orden pa, ¿no? Pero ya hablamos si Councilor Kim antes, ¿tiene ba orden social? Amo pala niya mira el text device, ele daw el Persian order. Ele mismo una. Ele el Persian order con el mga 5 pati akal uno secretary to be swab. Okay, hasta secretario. And he's advising the 5 councilors to self-quarantine. Subject themselves to quarantine. While waiting for the test. And the vice mayor also issued now an order asking Dr. Apolinario to sanitize the entire Sangguniang. Maybe as a consequence of this, si Mayor, yan issue namin separate order. Nung sabi ko kaya grabe ang sitwasyon na DPWH, pero dito diya pa itatao kasi ng mga positibo din na mismo opisina ng DPWH, which particular agency, nung sabi kita, no? So, is DPWH Regional Office on lockdown this time? Or the district office ba on lockdown también? Kaya tiene sila yasali positibo para COVID-19. That's what we want to find out, no? Anyway, noticias este tiempo, ayun ang kitatan kwento Kim, que tiene 39 mga Pilipinong missing porque ito niya exposure. Hindi, ito niya lumusal un barko na ay parte ng mar de cerca ng Japan. No? Wow, international stay. Ahora, otro un accidente el sucede donde un Pilipino también, el missing también por causa que un barco aparente a tanker no, broke out of oil tanker ya quema allí en la coast of Sri Lanka
Yamuri ngayon. Antes aga lang ste. Yamuri ngayon, un Pilipino na Sri Lanka. Well, missing. The statement is that the Filipino Pero akina inquirer, tablaya muerto ya, dead. So Filipino dead. A ship, boat strike to those oil tanker. Fire up in Sri Lanka. So niya kita update, no? So descubre ko na muerto. Sí, quemado este tanker, leaving one of its 23 crew members, as you said, muerto, no? Un Pilipino este, según con el portavoz del Fuerza Naval de Aton. Con estos mga Pilipino ito mga trabajador. No, the fire started in a boiler in the engine room and then spread in the empty New Diamond, which was carrying 270,000 metric tons of crude oil from the port of Mina al-Amadi in Kuwait to the Indian port of Paradip. Según con este mismo spokesman, Kapitan Indica Silva Said. So, sige dito kita. Ya tenés mga insidente de tragedia na medyo mar. El primero ayer, i-reporta kita que esta tragedia también allí en el mar de Japan, no? Dos tragedya kita de mga marinero. No, uno na Japan, uno na Sri Lanka. Yeah. Pero chen también yung news ki interesante, no? Kaya aquí daw si el antes concejal de Osamis. Si Parohinog. He was found dead in the jail. Inside the jail. Yeah, there are... And I know, sabi to, drug-related crime. Siguro na natin otoridad que dulong po ko impairment do kung hindi ba ko naseparali na Osamis City Jail from Manila. No, daan niya tiyan do... Baka COVID Posiblemente COVID. Sí. Ganita sita ko na liara, there should be a proper investigation. Kaya nung pwede ito haka-haka storya. Sí. Kaya sabi mong kita, pero nombrado el Parohinog más antes que nombrado eso for extermination, so to speak. Pero it is verified and kaya muri na jail. Yamuri de Adento Selda. Cheni kita budito news, positive news. Si Bong Revilla, kamo yung quarantine, bibo ya. Yan pwede sali. Senator Bong Revilla. Apuere al quarantine. Anyway, gentlemen, still in relation to COVID, cheni kita graph mga bisinos, kaya dali mira ka natin si Bay na screen. Mga bisinos, uno-uno taman enumerate el mga intensive care bed occupancy, ICU bed availability na kwantos mga ospital. Si mira to, for example, na kaso del Zamboanga City Medical Center, el Diaton Regional COVID Center aquí na syudad, pwede to mira que chene paleo, ICU bed availability bakante pa. And then, anda to na Ciudad Medical de Zamboanga mga bisinos, doon pwede kita kumpara, of course, kay El Zamboanga City Medical Center, amo kasi el COVID center for the region. Yeah. So pwede tumira ron, no, konsehal tamen, el West Metro Medical Center. Bay, el Ciudad Medical de Zamboanga, no, hindi sila ta-accepta, bay, no? Hindi sila hindi ta-accepta mga kaso de COVID. So, West Metro Medical Center, mga bisinos, pwede kita mira, no? Limited el capacity, pero chene pa bakante. And then, abangan kita bay na Zamboanga Doctors Hospital mga bisinos, grande pa el bakante. Kay no man pasyente actualmente, presentamente, allí aura. Zamboanga Peninsula Medical Center, chene siyempre bakante mga bisinos. And then, anda kita bay na isolation facility del Ateneo de Zamboanga Lantaka, fully booked. El bed occupancy mga bisinos. Fully booked yan Lantaka aura. Fully booked le. Ondi Tayo. Isolation and quarantine facility. Allí na diagram. Ateneo de Zamboanga Lantaka Hotel. And then Camp Navarro General Hospital mga bisinos, pwede kita mira na graph. Zamboanga. Cuéntame, no, mga bisinos na conste na aspeto del cosa ba Consejal Kim? Aquel Elantes Bay, Graph Bay,
puede tumira arriba ba un rato? Availability of beds. Availability of beds. Okay. Pwede kita mira mga vecinos. Anda kita pa abajo bay. Tali bien claro kad no el availability of bed facilities. Hasta the Zamboanga Doctors Hospital abajo. So we are not yet sila. Hindi pa being critical ang sitwasyon di atin también donde kanino at sa lugar donde para po. Pero we are also not yet out of the that is true, no? We're still in the middle of the fight. Preso tablakat kita, COVID is a marathon. Hindi te 100-meter dash. We should not This is a long-term strategy. We will defeat COVID poko-poko, hinay-hinay. Hindi kita pwede paspasan ko na. El llamada di Mayor Benco del Pueblo Sambuangueño, no makita keda complacent mga vecinos, kay jere quantos quarters allí na medical community na Manila, tabla, kay posible daw we are already heading towards the flattening of the curve. Mga vecinos, tapidi si Mayor Beng, no makita basta-basta anay keda complacent, and let us continue to strictly follow the protocols being imposed by the city government. Yeah, you know, when you say flattening, ba, mga bibientes de aton, de Zamboanga, necesita sila entende cosa el meaning de ese palabra, flattening of the curve. Oh, kaya this is the principle palang abaha. No. It means that the number of people getting infected and the number of people that are recovering are almost the same. Okay. So, hindi to an increase. El total amount of number of active cases dito being takeda consistent. Igual ang numero del tequila. Como ya puede to neutralize el surge na numero del positive cases. Meaning, hindi na leta subi si taman flatten to dol sige igual lang el rate and then eventually abahaya se. And when the curve is flattened, it means that the quarantine measures and the health protocols that we are implementing and what the people are actually doing on the street is working against the COVID. And that is a good sign. Amo se alegre, tabus ka kita na there will come a time naman flatten el curve. Kasi once yung flatten el curve, it will become negative Bira na. What would your assessment be? Kaya ala complementa, if you look at our numbers, our number of recoveries is higher than the numbers of those actively infected. But we should not, kung tablakan ni si Mayor Beng Pirmi, we should not be deceived by the numbers alone mga vecinos. Ikwantos mga declaration ke we're about to flatten the curve. El tapidi si Mayor Beng, in any case mga vecinos, we should continue to be very cooperative and supportive of the protocols que te impone el gobierno nacional y el gobierno local. Charles, if we will consider it, como ese the bonfire, ese forest fire, no? Ya paga ito con el fuego ki. Mira to, alrededor dito yun, no hay más fuego. Pero akala na otro monte, ta principio también el fuego. So, este si Mayor is so, sabi mo ito kung Mayor, bien, anticipate leseda. We can see. See, once yung flatten yung kita curve, let us not commit a mistake again. Naman surge siya otra vez. Yeah. Which will now result to many months of work para man-flatten niya tamin otra I vez. think that's a very good call because there have been cities like Hong Kong, for example, anunsya sila mas temprano kaya flatten niya sila. Kamo yung surge otra vez. Not only that, Spain pati France. Let's not go very far. Na Quezon City, bien klaro kad mga vecinos, the more kita keda kumpiyansa, the more kita takeda vulnerable na possible infection na COVID. So, el importante kayo, asumi kita worst case scenario all the time, pirmi kat mga vecinos, laban na propio manera el diatun mano, social distancing, usada del mask, usada del face shield, y aquel prioritization of our travel mga vecinos. Todo kel mga non-essential travels, y todo kel mga below 21, y todo kel mga senior citizens. No makita man pasaway, kaya kita man con el mandato del gobierno,
obserba kita strictamente con el mga protocols, konsehal. Because ese mga protocols, amo se ka natin pwede salba y pwede man shield from COVID-19. Sabi to Tamireki, confirmed cases by sex and age group. Dali tumira neng, akel alina COVID, akel confirmed cases by sex age group. Simira to el 20 to 30, amo el con todo alto. Oh, numero 1. 312. No, 312 cases While mira to, el next is the 30 to 40. And the third one is the 40 to 50. Mira to? So as I got from 20, 30, 30 to 40, 40 to 50, sila ngayon el highest ranking. Meaning, these are the people who are very active and who are, abla sila, tarun siya mga na pueblo, kami na bagat na pueblo. Gentlemen, I will con con ustedes, no interrupt you. Kay chinita live report con Emil Tuban. Bueno. Kay chinita kita shooting incidente kaya sucede allí parte na Kulyanan. Antes alas 8 pasada, no? So, sabi kita más detalles con Emil Tuban. Commander T, Emil Tuban, come in. Sí, buenas con ustedes, Ron, Consejal Charlie, Consejal Kim Elago, también mga viewers, listeners del programa El Dateline Teleradyo. Noche naman double echo? Sí, go ahead, Emil. ¿Cuál es el incidente, Emil? Sí. Okay, el dato report acerca de un persona murió, después con él tira el dos mga suspensados, no, a bordo na un motorciclo. Nabirada ka te. Sí. Alin ka na pan ito, konsehal, no, del entrada del San Isidro, alin na on del Bulanan. Bulanan. Infrente sila Camino Restaurant. So, alin na Zone 1 na barangay Bulanan, el biktima kali ele na senda del Philippine partner o karinderia dominane Bulanan. El suspectado, dos mga suspectados ya pretende como compra ulam, y después amo gane que cuando tira el carro tira mga suspectados con el víctima na kabeza. Ay, sí. ¿Tiene kita identity de la víctima, Mel? ¿Qué? ¿Cuál es el nombre del víctima? El nombre es Merham Ajal y Pérez, 47 years old. Nativo de Merham Ajal y Pérez. Sí. Parece 47 years old, nagtrabaho como driver, guardia del un banco, no? El Ilapan Armored Vehicle. Security guard security guard si Merham Ajal Pérez. Sí. Nativo de Guante, Tapul, y sila sina Bulanan. So, yung sabi kita, no, si Patilaya, porque at pinagatulis na ipaman el dato pulis, ano pa, tarikuy pa sila mga kwantas mga testigo kay interview sila, no, kay pati pamilya deste, bahagi, saka ko el cuerpo saka el service del barangay de Tapul, y allí comparar Tapul con el cuerpo de este víctima. ¿Con el víctima amiga tira adentro de ese mismo tienda allí? Sí, adentro de la tienda, le anda tira el mga sospechado. ¿Cuántos hay sospechado envuelto? ¿Cuántas personas el sospechado? Dos personas sospechado. Todos usa face mask y también usa jacket y muchas un negro XR motorciclo. So estos mga riding tandem escapados ya para allí el director para na pueblo. So mukhang mga alas 8:20 natin ya sucede el shooting incident. Mukhang muerto este víctima. No hay mejor puede ir al hospital kay nakabesa tiro con
el polis jaton la investigación para poder ¿Cuánto cada mil de bala con el víctima? vale tres tiros tres tiros el dos balas igual cabeza el causa del muerte. So, posible close range al tirada con él, ¿no? Sí, oo. Cerca lang con él. Mungkin kung sabi kay el mga sensor yung el calibre 45 pistola police major Tiene ba posibilidad que baka el mismo víctima conoce que nasa mga tirador de contra con él o tiene ba personal agravio contra con él? El víctima posible no conoce que estos son mga sospechosos y pretende entrar a la tienda, a la carendería, pretende como customer pretende ganar víctima kanila pag tira elektrana alaya con él tira el mga sospechosos. Mil, pamor lang kita sa Ecuador, sa kompleto detalye. Pero ese víctima, si Adjal, kompleto nombre, Pérez, cosa security agency na trabaha. Kaya ba ito na un bangko sa security guard? So, cosa security agency? No hay así pone el Nadila Traffic Board del Police, no pregunta sa security agency, pero no hay sila habla postal agency, pero sa parece na PNB no bangko del PNB driver, security guard driver PNB. El víctima ba akal tiempo ko de tira ko nila tiene ba armas ta karga kaya ba to security guard So, no hay armas. Off duty, siguro off duty lang natin. Si andale na tenda del Sullivan partner. Commander Mil, cosa klase pusil ella usa? 45 calibre 45. 45. Base na batiyo, no? Pati el slug se puede encontrar jaton police durante la investigación. Commander, el base na investigation report del police, uno lang ba el gente que niya tira o dos aquel gente, todos dos sila tira? El uno como driver, el uno... Como getaway vehicle, Sí, el uno como le tira con él. So, uno lang el que niya tira con él, Sí, ese uno gente tira 3 veces con el víctima usando el 45. Calibre 45, sí. Correcto. Por causa cerca lang sa camino, nakanto yung camino lang desde la tienda, el uno ala ya abaha ay pretende ala pa na ulam na cuando ya pirale cara mo ala pa ya tira el area Mil. Aquel víctima daan niya le adentro del carinderia. Sí, allá adentro. Takomele cosa, takomele sintaule takome. Tiene habla kay takome do allá adentro. Takome. Mientras el mga kriminal ya estaba na camino, ya entra na kantin para tira. Sí. So el víctima cuando ya tira con él sintaule na table. Ay, ya levantale kay estos sospechosos ya entra uno allá na dentro del carinderia, ya pretende gani como compra ulam. Yan na por eso virale cara, cuando virale cara na ya tira lang naman kulele dayon. Na este víctima solo o tiene uban? Talol di su esposa adentro na tenda allá sa tempo. So ese ba ya pregunta ba siya sabe da si ese víctima pirmi siya allí takome? Kumusuki? El sospechado? No, el víctima. ¿Firme ba el víctima dito ko Sila el dueño del carinderia. Sila el dueño. Sila el dueño. Sila el dueño. No hay problema to. Por eso talile.
Ese camino on the side del ya sucede. Amo mas el camino para na uwak, talyama sila? Dentro man siya, Isidro man siya talyama, para alias na lampasan para nakuan, pasubulong camino. Onde si camino te entra para onde? Para alias ito, para lampasan, para pasubulong, pwede tayong Lalo es el uwak. Mil pregunta na kita, kay parece, quando tira con ele, tagli manca sicuro esposa también, no? So, cosa da l'icciura del tirador, ese mga persona sospecha, cosa l'icciura, cosa color camisa, que el build gordo ba, flaco ba? Tabla lang el mga witnesses alya, que tausa gani negro jacket, con face mask, el back rider ta usa gray jacket. Cosa klase motorsiklo ta usa? XRM motorsiklo color negro. Negro XRM? Sí, negro XRM. Ya para sila. Grande motor. Ya para sila enfrente del carendería, amo que el uno del suspect ya tira con el víctima. Commander Emil, siya pa yung unang pregunta. Sí. Antes yung tirahan o después del tirahan, ¿tiene cosa palabra y larga el que niya tira? No hay palabra. ¿Conviene con vos o ¿tiene ba mga palabra y habla? No hay. No hay cosa palabra y habla. Basta tira lang. Ya anda con el tira, ya escapa ya lang estos daños. Kabaya salida yun. I see. Sí. Mil, el bajo na investigasyon de la autoridad di ato na di, kung misis, hace man kasi siguro pregunta, tiene ba agravio o personal agravio contra con su marido? Porque ahora es que es víctima de asesinato. Amo siya, pregunta con Sir Chester, yan, habla yun, si Posal mga witnesses, habla si Sir Chester que no pwede kita revela ay bajo pagkata investigasyon. Okay. So, el cosa na habla ng mga panganila is yung mga witnesses, hindi ani sila revela pa natin. Sí. Commander, siempre uno pregunta contigo, ¿no hay sakasen o cosa property el mga kenyatira? No hay ni nada ko siya. Basta tira lang ko nila. El último de mi pregunta. Sí. Cuando ya tira sila, ya apunta ba también sila el de la fusil con el mujer o con el hombre lang? Con él lang. Con el hombre lang. Sí, apaba con él tira ya tupa. Ya sale a telo. Oo. Ya sale le dayon. So, dol planeó se assassination. El pregunta si cosa el motivo. Puede ser para el trabajo de suyo, puede ser para que le pleito allí mismo en una tienda. Esa es una cosa que está el mismo el policía investigador la aclara cada todo en el futuro. El último question. Ese matanza ya sucede ahora este día. Yo también amos el primer matanza por este mes, ¿no? Sí. El primer matanza es de este entero mes. Sí. Sí. Ok, medio sangrino. El principio del mes. Triste lang kita, no? Kaya for largo tiempo no hay makita de ese clase no hay makita así, no. In fact, we were talking about this yesterday, que ven bajo de un crime rate na syudad. Ahora con este incidente, mataman el record. Hindi ba cerca lang sena mismo police station del Culianan? Poco distancia, kaya alam ko poco banda. Pero ang highway, di ba? Aquel largo highway para ng Mercedes, igual lang si sila? Mismo highway lang siya. Sí, el mismo lang siya highway. Kaya takor kayo, allí enfrente de eskwela del ese police, tan checkpoint ang mga police. Sí. So, no hay sila habla para donde el vehículo del motor del criminal corre. Pero si pa abajo el carrera del motorciclo pa abajo. Para sangali
Para Para Manikaan. Pueblo. Ha? Para Pueblo dirección. Para Pueblo el dirección del mga suspect. Cosa daw, para? Yes, kapag daw el mga killer para na pueblo ya kore, no? Okay. Anyway, te Emil, unless si Jen tuloy go, si Jen patute más detalles con siya ng nese, man update yan ng naman también, no? Kay, un poco con siya na kita con nese, kay ese es el primer sangrino incidente también. Na este mes, ano? Bin por largo tiempo no yung makita tayo mga krimen na kita sa klase, ahora lang también, no? Okay. Okay, mag-follow up kita sa concert tester na actividad, el jefe del Julianan Police Station. Registered time sa mil del krimen alas 8 de la aga? Mga alas 8:20 ay 8:20. Oo. Okay. Okay, Commander. Sí. Thank you very much. Okay. Sí, Commander report para... Anyway, Este es el report para ese saque, para la Dateline Teleradyo, Emil Tuban report. Kita kami con Charlie Mariano, que tiene este update siguro si Charlie, no? Follow up lang sir, no? Sabi tuwe natin siya kita update del COVID cases aquí na ciudad de Zamboanga mga vecinos, propio tamen, que dali kita con el diaton mga vivientes, el update na entero país. For the entire Philippines mga vecinos, el diaton presente confirmed cases de COVID, yakan sa ele na 228,403 mga vecinos. Wow. 228,403. El número del deaths aquí na diaton país, yakan saya tamen na 3,688 mga vecinos. Are we still number one, Charlie, in entire Southeast Asia? In terms of active cases, I believe. And then el global anda kita na global na global number of COVID cases entero mundo ya. To include the United States, 26,272,959 mga vecinos with 868,345 deaths. In the case of the Philippines, el bonito lang ayer, no? Talya magkita bonitos kay after a long while, yaabaha po ko el diaton kaso de COVID positives na kada dia, no? Yakan sa lang na 1,963 new cases of COVID ayer mga vecinos. Lower. That is lower than the usual rate. Takwang kita, no? This is hopefully this will continue el downtrend. Para pwede kita mira que tiene que deverasan improvement na kaso de COVID aquí na país. By the way, tiene kita additional bay, no? Kita confirmed global confirmed cases 26 million plus, and then total deaths tadyaman, no? El cases of recovered patients 17,306,848 mga vecinos. Allí mismo na mga news beats tabla que el Beijing ya recibía de la first international flights del Jueves for the first time since March. And then Israel reports largest ever one-day rise in cases on Wednesday. Ahora viernes mga vecinos del miércoles lang ya reporta Israel que un golpe ya tiene bien grande la subida na caso del COVID allá na Israel. And then medical front, steroids can be used to treat seriously ill COVID-19 patients per recommendation of the World Health Organization. In China pa, Uncle Ron, no? Si China kita mga opisales del Pilipinas na keda COVID positive na Italy, el former Prime Minister Silvio Berlusconi, yaman testament positibo for COVID-19. Este si Berlusconi, Konsehal Kim, pati Ronnie, bilyonaryos te mga vecinos. So este ta demonstra lang que makin kilaya to the rico o pobre, hindi to beyond the reach of COVID. Anybody could be contaminated. Okay. Anyway, otros mga notisya conforme tayo kay sa Zamboanga. El Palacio, Malacanang, dala esperanza que el unemployment rate está continuando y daw por casa que está abría otra vez la economía de aton. Na sabe man kita que otro día reporta que 45.5% el unemployment rate de aton international. Sí. So, Malacanang is saying that things are now improving, aseguro ko na si Harry Roque, no? Si Malacanang expresa esperanza que el número de mga unemployed Filipinos al continua menora después que la economía abría este tiempo también, aunque el persistente amenaza del COVID-19. De más temprano este jueves,
el Philippine Statistical Authority reporta que el número de mga unemployed Filipinos has gone down to 4.6 million in July from April's 7.3 million. So, tiene un poco improvement con esta estrategia y con este economic package kita implementar al gobierno nacional. Tiene un poco improvement, mas aumente también el trabajo. I hope that kind of phenomenon is also happening here in the city of Zamboanga, que donde kita mismo hace prioridad, no, este recovery program diato in terms of the economy. Yes. Este tiempo, Charlie. Well, pero sabi kita mga bisino, siya conversa kita con cuantos mga industrialists aquí na ciudad de Zamboanga, aparece ron el experience del cuantos mga lugar kina Pilipinas, como mga pabrika na Metro Manila, may not be strictly the same as those aquí na ciudad de Zamboanga. Se pregunta tu por qué, it is very clear, Konsehal, no? Di ba pirmi kita tabla? El mga pabrika, for example, de sardinas, no hay gat para operasyon, even during the ECQs. So, uno sa del mga positive indicators, mga bisinos, que in terms of the labor front, el di aton unemployment rate aquí na ciudad de Zamboanga is not as bad as some other parts of the country because of the fact que maskin tiempo de pandemico at its height, aquel tiempo del ECQ, GCQ and the other quarantine arrangements, no hay totalmente para el operasyon del mga pabrika. Yeah. Kunara también, otra controversia que está sucediendo, amo ganing ese on the national scale también, ese plano para teraplina de Arena Blanco con el Manila Bay como parte de para enhance el beauty del Manila Bay, que sabi mo kita, si Secretario Roy Simato del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales está en movimiento este tiempo para recuperar otra vez el Manila Bay. Bien bonito ahora, pero el movimiento para bajar Arena Blanco allí en Manila Bay, ahora un sujeto de criticismo que está se contra con el DNR. Y el razón, según que por casa, está cuando salva con este DNR, pero el donde se la saca arena na Cebu, no? Porque resolve un problema, pero te causa problema en otro lugar. Y tiene que tener ley que te prohíbe. Bawal saca arena para de ese clase. Sabi tu Ron, el problema na Manila Bay, hindi el arena. El problema, el quality del agua, del water, which is as a result of thousands of factories, thousands of untreated water being shipped tabuta allá na Manila Bay. Yeah, but terapinada del Arena Blanco, kahit por casa mas reciente, bajo del EMB, cuando sila testing, no hay más daw equal count, ahora bajo ya, no hay más el equal count na. Hindi ka ese tapones sila arena, como igual ba si mujer, hindi man mas que hombre, ese habla mujer, tiene cáncer, kabayan makeup lang to. Ya si tu makeup, para isurale bonita, pero adentro de su cuerpo, malulita hindi. I believe so igual si así na el Manila Bay, el agua itself is the one, meaning what I'm trying to say is that debe el DNR, el solution towards regulating a sewage. I think hindi man make up po ni white sand. Charlie, I believe el reklamo del mga environmentalists or self-styled aquel mga environmentalists kita reklama mga bisinos, while queda siguro alegre el gobierno gobierno nacional kaya podía kita man beautify con el Manila Bay with the putting of asikalayat con ese arena allí. El problema ya, on dia saka con el arena, allá na Cebu, it could cause environmental decay or degradation. Hindi sila man-address ko na kal problema, isi continua sila saka arena allí. Sabi o ante saka arena Ronnie Councilor Kim, allí na Surigao. Kay according to people from Surigao, el arena daw, el white sand de Surigao, mas bonito pa con el white sand na Boracay. Sabi to, para kumigo hindi sa issue
el issue di, cuánto sila gasta. Because that is the you say butal sen the issue also is why will you're improving Manila Bay, well and good. Bueno sa kita man-improve kita Manila Bay, but why will you do it at the expense of another city? El Arena sa kasila na Cebu. Igual aki makinakika na ito na Mindanao, kita na problema. Kaya arena negro do di na parte de tawi-tawi taman smago taman para na China. Amo era preso ka table contigo. It is economics. That is the reason how porque sila gasta. I'm very sure millions it involves millions of pesos para yo compra gasta yo. El arena I'll just finish, no? Como el arena is worth only 500 pesos. Compra sila sa 2,000 pesos. The real issue here is this. Cambia tu arena o aumenta tu man supplemento con el arena allí na Baywalk apiki allí na Manila Bay. Will that improve the quality of water? That is the basic question. Will that improve the quality of water? I think what they need to improve is the policy on mga imbornal din na kamabuta para na mar. It will only cosmetize the situation. Tapale con el palta mga bisiros habla que limpio ya kay blanco si arena. Pero hindi man improve dramatically con el water quality. So I think what the authorities must do, taliya mo sa mga arena no na yapuli sila ng Manila Bay, asigura sila mga bisiros with outlet up kaya mga industrial waste sigindaman ali na Manila Bay treated just in compliance with the Clean Water Act of the Republic. Now, taking from this experience of Manila Bay at tiempo ese problema at tiempo kita mismo na siyudad de Zamboanga ta komportanta kita sa klase de problema. Kaya mismo Boulevard de aton bien alto el E. coli count como tabato que por casa todo este mga baso el butada de dirty water para na mar ese tiempo. Do we have already right now plans for a water treatment system that would improve el butada del agua para na mar que hindi causa con el destrozo del mismo mar de ato. Okay, right now, we have one of the highest E. coli count na Zamboanga, even higher than the one discovered in Boracay. Oh yes, of course, because but it is not comparable to the level in Metro Manila. Aquela Metro Manila, konyakel, poison siya. Pandemico. Pero anything is possible. Di ba, Consial Kim? Si aquel tiempo no ipamove el late Gina Lopez para limpia con el Pasig River. Nobody wanted to swim in the Pasig River. Pero ara el Pasig River mga vecinos, kanya, livable ya for fishes. Tapo dia daw kontra pescao, ta chinigani ta pescao na Pasig River poco limpio ya mga vecinos. Para kumigo of all the secretary of the DNR that held that position, abli contigo para kumigo si Gina Lopez lang ang mo seryoso. I agree with you, but she was not taken seriously by the senators and congressmen. She was controversial because she stepped on the wrong toes. If she's that good and she's so efficient, ¿por qué kung nila kita? Because she was not removed. She was not removed, but her appointment was not renewed. Why was she? That's the point. If she is so efficient and she played a very good role as a secretary, ¿por qué no elesinta? Yeah, because the mining company has pressured the committee on appointment. I will not say that she was efficient. I will not answer that particular question of Councilor Kim. What I would say, mga vecinos, is this. When she was Secretary of the Environment and Natural Resources, she put forth mga grand plans that were not supported by the majority of the lawmakers. Why? Because it affected some of their business interests in various localities. That was the reason why she was never confirmed in the Commission on Appointments. And who composes the Commission on Appointments? The lawmakers who own businesses also. Yes. Mga concessions. Mga mga mining companies. Logging, mining concessions. In short, the DNR secretary, to survive and become a secretary, you have to play politics with hindi kita solve el problema diyan. You have to engage in horse trading. Hindi kita pwede resolve el problema diyan.
But if you know, that is that's, the case. Ron, that's the political reality we have to contend with, whether you like it or not. But that's my personal opinion. I'm not talking about that as in my capacity as spokesman. In politics, you really have to be a politician. But politics itself is not. Politics itself is not bad. What makes politics bad is the way you play it. Kuya, I have nothing to do. Politicians should do politics. Trabaho si nila. Pero if you're an administrator, if you're a secretary, it's the president who's doing the politicking. You should be doing the administration. Do you know, for example, the city mayor does politika kasi. Pero el mga department head, they should do their work not based on politics, but on their function. How do you... But that was the reason why she was yanked out of her job, because she was too efficient. Yeah, Ron, even if you are not a politician, the job of an administrator, of a secretary of a department, is basically political. Because she is an appointee. He or she is an appointee of the president. And he or she serves at the pleasure of the president. Na si hindi le baila el tango o cha-cha junto con el tono del presidente, pacha con ele pa afuera. So that is the political reality there. Pero appointed le by the president, si pensa kita, sige, mga congressman. Maybe, para kumigo, maybe, although I agree with you that si Gina Lopez was one of those, assertive. Aggressive. Idealistic also. Pero, para kumigo, maybe she also erred in being too aggressive. He should have, hindi play politics, but, you know, one enemy at a time. She made too many enemies. Choose your battles. Choose your battles. So that you will, you're so good, debe ka to sintayi. But you should not make everybody your enemy. Yeah. Well, that was the problem when the president assigned Gina Lopez. Gina Lopez was not a politician. She was an environmentalist. When you see the situation as an environmentalist, I think from the very start, she should not have accepted the appointment because, she was basically not a politician. No, she's not a politician. That appointment actually trapped her Umuya sa ba ko nila na trampa? Because in the end, mga bisinos, whether she was doing her job very well or not, el rejection ko nila del Commission on Appointments was very humiliating. Yeah. I think that contributed to some problems that eventually developed later on. Yeah, pero si Roy Simato man también, in fairness to him, he has really done his best also to try to solve the problem of the environment more seriously than most others who just took over como que antes de punto general que si Mato does not go against the tide. He is a team player. Más a favor ko en línea lang bolsillo de Ron, kasi kita klaro Ron, si Secretary si Mato, he's a team player. He's a troubleshooter, but he does not go against the system. In the case of the late Gina Lopez, kerele man uproot con el sistema mga bisino, especialmente el law on mining, kerele amenda. Akil mga mining companies kita man operate, kerele sa trangka mga bisino. So she wanted to go against the tide of developments, which was being opposed by the congressmen and senators kaya mga vested interest kita protekta. Well, for one thing, realistic ba't nagkadi Gina Lopez? Kaya ba ito kwanto el mga mining companies milyones ta el sen kanato no ki depeta pa ka sila impuesto kol gobyerno 2% lang. Na doon hindi namin hindi namin na propio que clase. El mali lang siguro si Cheneman. Y más de ese, no hay propio implementación antes. De manera responsabilidad del mining companies in areas where they do mining, there is no policy of recovery of the areas and rehabilitation. I'll tell you, gentlemen, Councilor Kim and Ronnie, two things. Primero, when you step on the mining issue, you're going to face powerful enemies. These are enemies that are so influential in society, mga bisinos, because many of these people are the typans of society. Segundo, let me finish.
Segundo, mga bisinos, el mali tamirayo, si Chene man mali si the late Gina Lopez, she wanted to accomplish all her dreams overnight. She wanted to do everything overnight. Kay Chene siguro le sabi, sabi kita, akal gali, korto lang disubida para bibi. She wanted to do all these changes, mga bisinos, para protehe man enhance kung di aton environment in a record period. Well, kaya opponent naman ng mga oppositors. Well, in one way, when you deal with the issue of mining, at least you have to be somebody righteous enough to make the hard decisions and even face the strong enemies, as you mentioned. Very powerful enemies. Como la alcaldesa de Aton del Pueblo, you know her stand on mining, and obviously our mayor is an environmentalist. Yes, and preso ka na tabla ka na contigo, kaya ka naman insert. There are some people, sa mga businessman, sila mismo tabla. Mining daw is a big game. Big boost. Big game player. Okay. Meaning only the biggest of the big businessmen plays the game of mining. It's a big capital investment. Sinawago pa sa de golf, igual ba na golf? El mga cherry amo tahuga golf. Almost always. El mga el ano na siya, habla sila ng casino siya, akal big and small, akal mga namanok, de pobre. Sila casino, medyo big time. Rico. Akal pakat siya, pakat uno niya. El juego de polo. No, ese es el conto do caro. The richest. The conto do caro. Juego. And this is the game of the big players there. Because I'll give you an example. Na oil. Out of 50 diggings, one lang sell Chene oil. Correct. So that means you can afford to lose 50 times. And get back na uno lang. And habla sila sa mga Bisaya pa, largo ang imong kasi largo dito yung Amaro. Cordel. Largo pero Kim, let's go back to that prohibition, that national prohibition and say sand at man smuggle sand out of the quality kay kita national prohibition kontra kunese. Apparently the DNR has not been able to act to try to control the smuggling of black sand, which is used to make silicone in China, that is coming all the way from Tawi-Tawi. But I think all these are covered by document. That's the point. What should be illegal is made legal just because of certain machinations. Angkol, pensa to, Angkol. Akilang nga na Sambuanga. Hindi pa ta pwede kuhi ko na smuggling. Alya pa to na Tawi-Tawi, mga isla de 100 kilometers de lejos. Como ese pa. You need a navy. You need a good navy, and you need a navy that has eyes and ears over the sky. Como ese gane, a reclamation na yun na West Philippine Sea. Sí. El arena gali kita teraplina para sa isla con ese li. Tas ali pa na sa parte de Bataan. Ya queda bilyonaryo ka lente. Na por eso gahane. Ya queda bilyonaryo. Hindi kita ta implementa en buenamente ese prohibition. Kita mismo ta kada biktima. Pero Ron, we have to follow the law. What is allowed by law, we cannot contradict. What is not allowed under the law, illegal siya. Pero if Charlie, it is supported by the law, there's a big difference between following the law, and between those who manipulate the law so that it will fit their own purpose. No, but we cannot also unilaterally label them as manipulators of the law because if their operations are covered by proper documentation and authority, no pwede kita question na. Kaya ito se puede darle permiso siendo en ley nacional kita prohibise mira to, dali lang yung kunting example. Cuando ta sa arena, allá ng mouth the Limpapa River. I was the one who opposed that. Para kuhi. Ya pwede kuhi.
No, ya. Why? I'll just finish. Let me finish. Yes. Oh. No hay cuy. Porque man, nataya si dueño ara el Sibuko. Kaya hindi daw area del Zamboanga. It's a funny story. Ano, di ba? Hindi, what I'm trying to say, what I'm trying to show, you know, there are so many ways to skin a cat na the atong point of view, illegal sa mga sand. So si andato ng lugar nila yan, they will be able to show you mga papeles, and they will be able to say, tiene legal basis porque sa kalsada. Por eso, el desafío con el secretario del Departamento de Asuntos Extranjeros, en particular con el desafío de este BARM, el Department of Environment and Natural Resources del BARM, amo para proteger con ese mismo patrimonio de aton y para hindi se usa para na desventaja mismo del ato esta nación. You were saying arena kita man smuggle desde Bataan, usa ara para reclamation natin ng West Philippine Sea, doon data sa aeropuerto, que ahora ta quedaste como un refugio para del militar de posible que invadir con el Pilipinas. Anyway, Ron, para pwede kita man link el cosa kita ta diskuti na National Front with local developments. Aquel habla to antes that there are powerful people involved na mining and similar operations mga bisinos. Aquí también na siyudad de Zamboanga, there are powerful individuals, very influential people hereabouts who are working for measures to embarrass the city government. I don't know si Councilor Kim, si Chene Batuya will report acerca de ese. Kere cuantos mga individual aquí, very powerful people in the city of Zamboanga who want to embarrass the leadership of Mayor Beng. And I think it's some influential people. In fact, this is evidenced by a video, a meeting, Zoom meeting on the Chene cuantos mga manifestations sa Ablaya, cuantos mga influential individuals que kung gane objeto di ila como destroza con el administrasyon di Mayor Beng. I think this should be talked about by the city as a whole para pwede kita entende mga bisino si cosa ba kayo el plano del cuantos mga influential individuals y cosa sila ya asya so far. Para kumigo, ese mga sina, preparation niya na 2022 election. Siya lang to kasi na lang kita. Kaya ebidensya na video meeting, kaya ebidensya, this is really factual mga bisinos, kaya de veras ang plano, el cuantos mga influential, mga big time personalities aquí na ciudad de Zamboanga para as malo mga bisinos el buen nombre de Mayor Beng. Siguro tamira sila con Mayor Beng, bien mapuwersa kayo as a political leader, hindi ba to pwede man tapol ko nila just like that. That's why they will resort to anything. And doing this not only individually but collectively to embarrass and eventually destroy the good reputation of the mayor. It is quite obvious that they have to destroy the image of this present administration because remember, with the success of this present administration, whoever this administration endorses in the next election will be automatically a very strong candidate. So they have to discredit this administration so that quien man el recomenda na futuro el queda weak as a politician. I mentioned that gentleman, Ronnie and Councilor Kim, because initially mga bisinos, yadura yung makita na politika, but initially I never suspected que tiene political game plan el cuantos mga big time personalities aquí na syudad mga bisinos. Combination of business people, contractors, Cheneki, former city official, and many others mga bisinos. Incluido yung mga persona que envuelto ng mining, por casa que el mismo standard mayor contra mining. Yes, initially I was thinking there was no political color to the criticisms being hurled, akil mga accusations being hurled at the mayor mga bisinos and the local administration. Tapen sa'yo kung si Alkim, parte lang kel del usual juego de politika aquí na ciudad de Zamboanga. But because of this evidence mga bisinos, the latest el Chenekel video meeting niya po diyo ayer, bien claro kayo, kay Chenekat organized effort, el cuantos mga powerful individuals aquí na syudad para embarasa, i-discredit, man-paint a very bad picture of the present mayor of the city of Zamboanga. Debes tel mga bibientes di aton, sabi mga bisinos, para po di kita ase dugtong-dugtong, ase ba manling kon el mga puzzles,
el mga dots na un puzzle para pwede kita sabi si cosa bagad el puntay pono de este klase sitwasyon. I think this should be known, this should be made known to all Sambuangueños. Alas 2:57 da tarde que viviete sa Buanga. Esta noticia ahora dentro, no que el Universidad del Pilipinas y el De La Salle University ya puede retener el respective spot na mas latest World University Rankings que larga en London-based Times Higher Education, no? El THA, no? London-based Higher Education. UP is still among the top 500 higher education institutions in the world, retaining its place in the 401st position, 500th bracket that first achieved last year, according to rankings released on Wednesday. The country's only national university first entered the list in 2016 at 800 plus rank, later climbing to 600 600 to 800 in 2017 and 501 to 600 in 2018. Meanwhile, De La Salle State University, the only other Philippine university in the list, retained its 1,000 spot. Ateneo, ha? No entra Ateneo. 1,000 spot like last year. It first entered the list in 2018 at 801st and 1,000 spot también. Anyway, alas 2:58 querido billete sa Buanga. Let's pause for a break. We'll be back right after this. You're still watching Dateline Teleradyo. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. World famous. We are today's best music. Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primin lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tan man difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go.
Oh, nasan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primin lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estama na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tan man difícil o ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Oh, nasan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad.
Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Okay, mirando siyempre na programa dala sa Dateline Teleradyo. 3:07 in the afternoon, kayo na bibiyata na Zamboanga. At yun na programa dala Dateline Teleradyo. Tinita informasyon inantes agad, talikot yaman este. Si Atty. Gian, diskuti concern con ese. Pero verdad ba, Charlie, que está prosperado daw el caso que ya planta el gobierno local contra con un television station aquí en la ciudad de Zamboanga? I don't know si quién el complainant en este presente caso, Ronnie, but yawita nyo antes report na radyo, que tiene daw warrants of arrest, yaman issue kontra con cuantos mga media practitioners aquí na ciudad de Zamboanga. No man specify el report si onde yaman serve el mga warrants. But aparece, tiene kaso mga vecinos, kaya sirvi como legal basis for the issuance of the warrants. Siguro na preliminary investigation, gumatabla si Atty. Gian Enantes, tiene probable cause para man-charge criminally for violation either of the libel law or the cyber libel law para man-redress el mali kaya aseno si Cheneman el cuantos mga media personalities. Hindi de este estasyon, de otro mga estasyon. Sí, magkwento kita por causa sa cyber libel law. Ano lang yun, man-add lang yun, no? When it's the court that issues a warrant of arrest. El corte hindi el fiscal. El fiscal tan issue summon. So when you file a complaint with the fiscal issues a summon to this accused respondents. Talyaman sila respondents. And you're given more or less 10 days to answer. Comment, see. Okay. Now, after 10 days, once the answer has been filed, the fiscal now determines whether or not a probable cause. And if the fiscal or the prosecutor determines that there is a probable cause, he files an information charge in the court. And it is the court now who issues a warrant of arrest. So meaning si Chene Tuara sais kada un charge, un warrant. So si Chene tu tabla sila sais warrant of arrest, that means there are 6 counts or 6 cases. Now, it also means that there is a big probability, hindi man kita tanres a judge now, we're not talking about the case, but there is really an evidence to show that a crime has been committed. And that crime, allegedly, is a libelous statement that was issued. In other words, tiene bastante razón kita establecer mali. Mali siya. You have to take into account, hindi todo complaint kaya ang file to na fiscal results into a probable cause. Hindi todo. Amo kaltabla si Atty. Gian Paulo Enriquez Enantes, el supina daw mga bisinos naman issue el fiscal. Correct. Ang sinaklase mga kaso, no? And not summons. Summons naman issue na mga civil cases. Correct. Correct. I stand to be corrected. In this particular case, the warrants of arrest were issued by the proper court, possibly because of the evidence presented, baka poco puerte, amo sa el basis para man issue el warrant of arrest. I see. Charlie, now, from this situation, kung ese caso que ta prosperaya ahora na korte, posiblemente ba que tadali mas kredito kung nakikonsult kwento yan antes que tiene que un tal grupo que ta instiga con ese mga mal mga
malpublikasyon kitase kontra ko False news, fake news. Well, fake news que dirigido para con el mismo plano de política ba o para destrozar ko mismo alcaldesa? Without mentioning any particular media outfit, Ronnie and Councilor Kim, and based on the video which I saw, no, c'era do video aparece, potevo mira con ese 2 veces mga vecinos. So tu personal ya mira tu con ese. Ya podido mirar personalmente. Although hindi habla ken el mga personalities envuelto allí na video conference mga vecinos, tiene kayo no bien claro que tiene organized effort para destrozar el buen nombre del Climaco administration. Y hace malo mga vecinos na ojos del mga vivientes del ciudad de Zamboanga con el track record de Mayor Beng as a political Charles, leader. Are you now saying the way you are talking, no? That there is a concerted and coordinated effort, yes, funded by certain businessmen, individual or rich people, yes, really out to destroy the administration of Mayor Beng. There is really a well-organized and well-funded effort mga vecinos supported by some of the biggest names aquí na Ciudad de Zamboanga because they must have realized that individually hindi sila hindi sila pwede destrozar kun mayor. Now, kaya sabi naman to, el nombre de mayor ng mga vivientes bien oloroso ngayon. Iamos el razón si por qué uni sila man organize sila con ese dila esfuerzo para tiene fuerza al dila grupo. I see. So, you were mentioning about a video. Can that be admissible as evidence also against? Sí, ahora tiene kita no? Hindi, el first de mi question, ya puede ka tú personalmente mira con el video. Ya puede yo mirar 2 veces. Okay. Pero I did not volunteer. I did not ask for the video, but somebody presented me the video. And on another occasion, another person gave me a view of the video. Kaya, sabi to, mucho mga gente, yung mismo, no hay pa yung pwede mirar con ese video, no? So, el question de mio, aquel video kaya mira tu, cosa que tang kwento sila ng restaurant, what can you see in the video? Well, bien nasumang kel. So it's a Zoom meeting. Zoom meeting. Claro, tumira el mga manifestations na meeting. This is a recording. This is a recording of a Zoom meeting. Yes, I don't know how it went out or got out of. Meaning somebody recorded it. Tiene kanyan record. Somebody, one of the participants. It can be anybody there. No, one of the participants recorded it. Yes, because it's only one of the participants who can record. I'm not privy mga vecinos si ken ko na siyang record, but insofar as I'm concerned, iya po niyo mira that such a meeting occurred. Iya po niyo uwi el mga verbal manifestations del mga participants na Zoom conference. Okay. Bire otra vez. So, similar akal cosa sucede con el barangay kapitan kaya kuhi na camera na tiene cosa ta sa mga sexual acts. Zoom meeting tamengkel. Yan pwede man record, so yan pwede si saka. This is similar to that. Yeah, but there was, in that Zoom meeting, akatable contigo, sucede aquí na Ciudad de Zamboanga, or some people were outside of the city but they participated. Mga Zamboangueños. Yes, I think most of them are Zamboangueños. Most of them are Zamboangueños. You cannot compare that with what was done by the barangay captain. Kaya aquel cosa as el barangay captain na video, criminally punishable kel. Because that is in violation of law. Similar ba? Similar. Como tiene lang conspiracy, a political conspiracy mga vecinos, not a criminal conspiracy. A political conspiracy showing the organized effort of a well-funded group to destroy the reputation of Mayor Beng Climaco. Amos el claro ya. Charles. Yes. So, ese suceso, ese evidencia, ese video is an evidence kaya cosa tutan habla ka namon. You are now connecting this to the warrant of arrest that was issued against etos certain broadcaster, news reporter of another station. Well, el filing of cases, I don't know if the cases were filed by the mayor,
as complainant, no, came about as a result of this meeting. Baka may relasyon. But it may be one of the dots in the puzzle para pwede kita man explain ko ng mga bibientes si kilaya ba de organized SS Puerso mga vecinos de este gane grupo para destrozar. They will do anything. They will climb any mountain mga vecinos makikilaya de alto para piko lang destrozar kun Mayor Beng. That is very clear So in the video. asina de mapuersa si Mayor Beng, no hay pagane kampanya eleksyon, no hay pagane deklara. Si Kim Bakore. Vamos por otro. Tamakay siya ate, taplan niya yan. I have to ask Consejero Kim, who's also a lawyer, ¿no? Yes. Si como por ejemplo ahora había plantea el caso y taller se warrant de arresto para con una persona, ¿esta persona puede usar con su micrófono para defender su cuerpo? ¿O tiene ese que dice ese subjudice, conversa de defender su cuerpo? Así na. People are considered innocent until proven guilty. Okay. So, media man, he can still, para na dimi personal interpretation, he can still remain as a media man, he can continue reporting, he can continue speaking before the camera or before the microphone. But he cannot discuss about the case or defend himself on air or in public. Eso también. If he uses the microphone to defend himself. Subjudicial. Subjudicial. He will be already preempting the decision of the court. The decision of the court, which the court will file a contempt case against him. So, grabe, you're digging a deeper hole. Double, yeah. You're practically digging a deeper hole. Yes. So, I'm very intrigued, for these developments because there are many things that happen during ete period ara. First, kita el new majority. Well, and plus suceso, this is a very reveal. Para kumiga, it reveals. I-mention naman to si Konsehal, I will talk about that. Initially kasi, tapensa kita, el reorganization ng council, no is bahid political. No? Although, tiyan kita suspecho from the very start, que posible political is the move. But aparece mga bisinos, kumutabla kami di Councilor Kim, no? Ronnie, if you link the dots one by one, as to man-link to connect mga dots, connecting the dots, or link or connect the dots, no, in a puzzle, pwede tumira que todo este mga dots conectao a uno y otro. So bien claro you're ngayon, saying now that there is emerging right now evidence of a malicious plot to discredit our mayor. Yes, and they will resort I think to it's anything. not only discrediting. That's a very small aim. Decimating the political image of Mayor Meng. That is the objective. No. The object is to put out, take out the administration para sila gana na eleksyon. Yeah, It's that is the long-term objective. Takeover of power. Gentlemen, that is the long-term objective. That is the real aim. That is the long-term objective. Kasi discredit, jutay lang siya. Kim, esta situación ahora dulungin mo man na si Conceso na Estados Unidos sa Watergate. Sí, correct. So, tiene president de este Sinabi for which a president was even removed from office. Yes, but that one, it is the president who was doing a conspiracy. It is the mayor being the object of a conspiracy. Let me finish mga bisinos, no? Aparece mga bisinos, if you go through the proceedings of that Zoom meeting, pwede tumira that si examina to kunel mga political interests, political stances, background de este mga participants. As ito si kumpara ba to kunel dila mga political backgrounds mga bisinos, hindi sila pwede man uyon for a long time because they have different political orientations. So kosal objeto mga bisinos, kosagat el rason si porque yaman junto sila para man push lang kung este dila esfuerzo para man discredit, initially to discredit, eventually to destroy the political image of Mayor Meng. Este mga bisinos to destroy and later to take down. Well, initially gani, maski hindi man sila politically taman uyon
Isabi kita, tiene cuantos mga personalities allí, Manila-based. Sambuangueños, pero Manila-based. Mga vecinos. Porque sila, y a porsa de la cuerpo, anda na un acuerdo con cuantos mga co-participants allí na su meeting to agree on certain terms. Because they believe that initially, el objective di ila, kita na picture con Mayor Beng. And eventually, siguro, among themselves, pwede sila aregla, king kore para mayor, king kore para congressman, akin na District 1, na District 2, and so forth and so on, mga bisinos. Basta, the initial objective is to remove Mayor Beng from the picture. But that is a daunting task because everybody knows how popular Mayor Beng is aquí na Ciudad de Zamboanga. How strong and popular. And how enduring el DCU political personality na pensamiento del mga vivientes. So, ese error importante, no, ya mencioné ese mga vecinos in my capacity as spokesperson of Mayor Beng. Kahit kita que mga vivientes debe saber el verdad, mga vecinos. Tiene cuantos mga grande nombre na negosyo, na politika, y cuantos mga fields, no, including present leaders del di atong syudad na un plano. How long was the meeting? May kadyo basta ilamira yung footage mga close to 20 minutes. Uy, largo. Mga close to 20 minutes. So, much has been said in 20 minutes time. El malo li kay na mismo meeting, tiene cuantos mga palabra liya, taas si malo con el mismo uban di ila que hindi presente na meeting. Cosa tabla na. Hindi na yung mention si Kense, no? But the point is, mga bisino, siguro temporarily for now, they have agreed to disagree, but to support a particular line of action. Si cosa man pa sa in the near future, aray, man agree sila, baka after some time, si podya sila kaptura con el political power kina syudad, asya sila otro rearrangement. Kay otro mga tildila mga political orientations. Pero ya uni sila with one realization that they can only defeat, they can only embarrass, they can only decimate the political chances of Mayor Beng si juntos sila actúa con el plano. Sí, como por ejemplo, tiene prima facie evidence que mira el conexión entre este particular media grupo que está confronta ahora el cyber libel case. Pati ese otro grupo. Puede ser ba hasta estos que da umit con el caso también? Sí, syndicate. Sindicato conspiracy, takay. So, posible el pero, you know, it's difficult to prove. It's difficult to prove na habla to conspiracy. No? El timio lang, yun pensa lang ba yun? Kaya habla bang kita transparency, openness, accountability. Pwede ka kita siya si Saleki na Ano yun? Mga dauwi ko na bibiendes. Tiene que kita taman na imbiraton kitex. No, que este no particular grupo, by hook or by crook, will try to put one politician back into office. Makin para crear daw sila un party list daw. Just to put him in office. That's a wrong. Habla to by hook or by crook. Hindi. By crook or by crook. Tu siya lang, hindi yun, ha? No, mas hook. It's by crook and by... Ara pa lang. Among others, hindi lang kita mention na nombre. Among others, mga bisinos, tiene daw un grande contractor presente in a meeting na Zoom. Tiene también un antes alto oficial del pueblo presente también na Zoom, mga bisinos. Tiene también un concejal presente también na Zoom. Pati un miembro del board del un GOCC también presente na meeting. And other personalities. Tiene también un periodista de Manila pa presente también allí na meeting. Claro que among others, kay manada magkigati no media de Zamboanga. I don't know, but actualmente según los informes antes de Zamboanga, No. During the Zoom meeting, no hay media de Zamboanga, active ba ara de Zamboanga? Well, bien claro que tiene sila media connection, tiene sila connection a cuantos mga business interests aquí na ciudad y afuera. Y claro que si Chene Tusen, todo si connection present. Yes, I agree. So mga bisinos, amo si taabla kita pilmi. Si tamira man kita chinebes cuantos mga politically motivated allegations taase cuantos mga quarters kontra kun Mayor Beng.
kung daw kita, no magkita basta-basta kre mga bisinos, because all these allegations, all these moves could be part of a politically deceptive plan para man-mislead con el pueblo sambuangueño. Sabi to, takorda ka Jose, kung antes Mayor Agan, keber to 87 cases yang file si Henry De Leon kontra kun Agan. Diba todo man yung basura? Todo siya yung dismiss basura. Pero during the election, this was played up and people really believe. Yakrega telehente. Kaya esos mga kaso, kumukurap kat si Agan. And therefore, perdele. And this is the reason perdele. Because it was used as a political propaganda tool. Well, you know, political propaganda could be used against anybody. Even if you are not guilty of anything, basta usa contigo el propaganda para destrosa dito yung political career, you'll be gone in a few days. You'll be gone in a few months. Sabi to, the worst political propaganda sa si Quirino. Akal tao ito, asa ko nila fake news, Orinola Gold de Orinola de Oro, which did not exist. It never existed, and Quirino never had an Orinola made of gold. Pero that practically pulled down Quirino. Pero the people believe it because sabi man to sa mga liars, el rule ng mga liars, you keep on repeating what you say. You keep on repeating it, people will believe you. That's Goebbels' policy. Yaman text ka natin si Sir Rick Cabato. Kaya doon sabi si pwede ba daw kita tuka ko sa meeting. Sir Rick, may kita kopya del meeting. Pero we will study the legalities involved because there can be some prohibitions along the way. So, hindi kita basta-basta. For as long as that is still evidence, you have to reconcile as evidence in a court. Pero anyway, kumutabla yun, this is part of a political plan mga bisinos. Hindi man kita ta-ablak kaya kaso kriminal o kosa. El kosa lang kita ta-ablak ko na di aton mga bibientes kung kita mga bisinos. Because any and all moves being done by some quarters, political quarters, so meaning, could be part of this plan. They could be part of this political conspiracy to undermine the good image of Mayor Ben. Meaning, starting today, todo mga news tasale, Studia kita muna. Studia kayo. Pati, no kita, hindi gali. Nukat basta-basta kre. Parte sa Correct. Nukat kita basta-basta kre because to borrow the words of a German propagandist, Hitler, Joseph Goebbels. Be careful because a lie, if repeated 1,000 times, would be believed as truth. So baka keda el embuteria si bira repeat ko na sa mga bisinos este Arab yung klaro kahit kaya kaya political strategy kita sige sila para detrosa kun Mayor Beng baka mang kamali el mga bibiyentes kaya ko na mga embuterias como verdad. Hindi sabi to that is now the role of the news people, el mga reporter, el mga media broadcasters. Pero it is now their role na mangkwento sila el real ideberasan. Na ara there's a clamor that PDK1 played local video. As soon as it is admitted as evidence, then we will be free to use it as el dale permiso el corte. Pero mientras tanto que dice como evidencia, el más importante que la preservar y segurar con esa evidencia para no conocer así na el rol para mejor busca ustedes na internet talice kasi ustedes puede ustedes download con ese na internet na no hay legality cosa allí because this is free enterprise, this is free space. Anybody wants to publish, anybody can print. Pati, Juan Baconsial, first things first, we have to put things in their proper order. Akal pirmi kita tabla Consial, Consial Ronnie. De veras, you watch the video, pero de veras, ba yan na video,
Kelaya. There was even mentioned by one engineer that Yes. There's pwede lang doon dali 2,000, pwede daw kumpara motor de Zamboanga. Well, I heard that. Ha? You heard that in the video? I heard that. Kahit No, kami ito kita sa klasen sin. ibig sabihin 2,000. Pero The winning vote is 180,000 per pero mayor. aquel di la meeting tamirayo very preliminary kel mga bisinos. Check kayo, si Quantel 180,000 sila mismo na. tantantsahan pa sila, hindi pa sila bien close a uno yung otro, but they have a political plan common to all of them. And that is basically, mga bisinos, to destroy the political career of Mayor Beng. What is more dangerous here is the conscientious idea that you can buy the votes of Zamboanga. Yan na yun, ha? At 2,000 pesos per voter. El winning vote the Mayor Beng is 180,000 votes. That is equivalent to 360 million pesos. Big time, te. Big time. Big time, te. 360 million? Sus, grande se sen. Yes. Quanto, Konsehal? 360 million. Well, judging by the people who were present in that meeting, sila Basyal de la Pondoli, sobra-sobra kunese. No, makamiedo Kaya mga se. big time sos Amo ka nagkatable kung tigo, Konsehal, we have to be very careful, mga Resela kita bisinos. ko ng Virgen Maria se. We have to be very careful. Pero makamiedo kita sa klase de sitwasyon. Kasi como por ejemplo, el integridad del voto del Zamboangueño está poniendo en peligro, entonces, contestate ka naman na kiuno numero 1 kontra. Pero iyo hindi takre. Iyo, sabi to, iyo ya koreo 9 veces. Para as a position. And I will be very proud to tell you na the people of Zamboanga hindi katabota because de sen. Well, el gente de Zamboanga, el votante de Zamboanga, I am trustful that they really vote according to their conscience. Chile lang kita, Juan no? So es el ganancia de mio. Makibuta pa si sen. Cuanto veces siya sa mga politicians siya buta sen. No hay sos gana. El de Brasan Ron, sabi to, over and above this political conspiracy to destroy the image, the good image of Mayor Beng's leadership, pati su nombre na politika. Kaya kita advertino, kaya kita man remind ko ng mga bibientes, mirang kita mga bisinos embonamente. Kien ba ta kritika, kien ba ta akusa, kien ba ta ataka kun Mayor Beng? Estos ba mga gente limpio el konsensya, mga bisinos? Limpio el dila track record? O si alsa sila mano baka mas mabuling el dila mano? Tabla kita pilmi, you come with clean hands. Kay si Geria tulodo na otro kasa, ese lodo baka ginda contigo monte de lodo ese. Si el dito yung mano en cucinaw, hindi propio que tú haces la acusación. Hindi ba? So debel mga bibientes, mira en bonamente, estudia en bonamente mga bisinos, el political track record o cosa ba track record que tiene cuantos mga oficiales del pueblo ahora, to include some councilors, keta ataka kun Mayor Beng. Pwede lang sila ataka mga bisinos. I will give them the first stone. Buta tu, geria tu con el primer piedra. Si tu no hay culpa. O bakal dito yung culpa, más grande pa con el culpa del quien tu ta akusa. I think the people should know these people, expose these people, mga bisinos, because they're not doing any good to the city. Ta destrosa, hindi lang. Con el buono imahe del ciudad de Zamboanga. Ta destrosa con el imahe del gobierno local. Charles, toma na yung agua kita subia dito yung presyon. Bakit di mo naman kalsigla kaya subia dito yung presyon, Charles. Justo si contabas si Charlie, no? Piquete desde esa guerrilla piedra na otro casa. Ako siguro ustedes que ustedes casa hindi ha sido de espejo. Kaya baka un piedra lang yung tipilante ka todo el casa y quebrado. So, con cuidado este grupo. Tiene otra palabra. Tiene otra palabra. Esos dos mga gente así na, pensa sa mga así malo na otro gente. Si pika-pika daw tol cara, no hay daw sangre sale.
Asinado de Gresel Cubal. Well, el Kung ka na ube. Asinado de Gresel Cubal. Mga bisino, simple lang el di atun kontestasyon kung nakal mga wild baseless, malicious accusations, innuendos or whatnot kontra kun Mayor Beng. Este lang yo ko sa habla con ustedes. Look who's talking. Because if the one talking is capable of saying that morally upright and capable to say that, mga bisinos, no question about it. But if the one saying it is not morally upright to say it, mga bisinos, again, look who's talking. Importante, pwede kita mira, kientang kwento, isilimpyo bal di suyo mano. So, meaning Principiara, we will expect Pero I am very concerned. Sige sa mga atake. To openly even say it in a Zoom conference that is recorded, to openly say that you can buy the Sambuanga votes with 2,000 pesos, my goodness. What do you think of the integrity of the Filipino Sambuanga voters? So, insulto sa kanaton. Habla pa si Dimi anak, what do you think? Thinking of me? Thinking of you? Por eso ha? Cosa ta pasa pensa ka nato aquí? Que este mismo principio te puede lang compartir. You cannot expect the support of the people of Zamboanga. Sina primero pa, el cosa sila taas hindi amo. El cosa ba sila taas hindi amo, mga bisinos? Primero, taprecura acharca, taprecura rebata el executive functions del executive branch del gobierno local, del mayor, mga bisinos. Segundo, no hay respeto con el Commission on Audit, no hay respeto con el Ombudsman, mga bisinos, y no hay respeto con el provisiones y mandato que tadali kanila bajo na Republic Act 7160. Amo kal permitable si Mayor Ben con el mga konsehales, for you to become good partners of the executive branch, you have to know your law. You have to know the limitations of your power para pwede ustedes entender si hasta onde lang el power, mga bisinos, del City Council. Kasi sinasabi kita, el limitations na di aton mga powers, mga bisinos, takeda kita li kutsara malabaw. Pero, si sige esta historia del mayor también del pueblo de Zamboanga, todo aquello desde antes te pega con el mayor, aparece, sigue la elección, te perde, man. Kaya gente te puede mirar y cosas verdad y cosas hindi. Well, kita ron sabi to, unlike them, el so-called conscience black, although tamira yun, di ba nyo, I don't see any conscience there. More like hollow blacks. We do not spoon feed the people. Hindi kita taabla si Mayor Beng bueno o si este bueno o este malo. El cosa lang kita taabla con el mga bibientes, the evidence will speak for itself, mga bisinos. Ustedes juzga. Si tamira ustedes el ciudad de Zamboanga ya puede kita salva con el 2013 siege y ahora en bonamente taman improvial de atong sitwasyon, mga bisinos. Although tiene pa aumento kaso de COVID, cosa ba siya? Ta-reflecta ba siya el liderato, el buen liderato de Mayor Beng o cosa? Ustedes juzga, mga bisinos. We will not spoon feed you with the answer. We leave it to you. You be the judge. But el importante, man-discern kita, mga bisinos. Let us continue to discern very carefully. Estos ba mga gente que permita abrir de la boca, tan kwento, ta akusa, ta ataka? Sila ba, mga bisinos, limpio el mano? O baka mas mabuling el de la mano? Si kita debe estudiar en bonamente. Anyway, querido viviente de Zamboanga, a las 3:40 del tarde, aquí en el programa de aton del Dateline Teleradyo. Before kita, no, this is very important kita tan discuss, no? Because no hay pa se sucede na entero history del Zamboanga que así na klase conspiracy, I will call it, no? Conspiracy. Kaya antes, tawi lang kita kwento, kaya ete, por aquel, ete, pero no hay ebidensya. Pero for the first time, chinigat kita ebidensya that this kind of conspiracy exists. Yes. And they are being talked and discussed by certain group of people. And you personally, kaya man link ko na ste, kung nakaluwaran to para kaya an issue na mga otro tamen de aton uban na media. No? So, is it possible para pwede kita mira, we can get copies of the warrant of arrest.
para pwede kita mira, dali kita mira. Kaya baka, amlet kami sila, Sir Paul's news, hindi si Teberasan. Mas bueno siya si dali kita mira. Kay Chenegat, Texas di ngayon. And maybe next week, next Monday, pwede si kita dali mira. Sabado yung gali, no? No, Sabado yung next week. Total, el warrant of arrest man at public document. It's a public document. Public document. No. And in fact, si Ara lang, mismo el police, siya na si kopya. So, and pati el kara. Kay sabi to, if you file a ban, siya na si dito yung kara. Tasale. Snapshot. You remember quando yakuy kun erap. Oh, di ba? Snapshot di erap, yung dalimira na periodiko. Kuntigo siguro kung si Alman snapshot, manda sila usa kwan. Hindi. Kumiko nung sabi sila si padetras ba o padelante. Si hindi to usa sombrero, akal hi-hat. Si hindi to usa, man-shoot sila kuntigo. Pwede sakal. Kwento kita por casa de Ewarad. Porque kumiko yung bira. Igual con Mateo Suero, que na su idea pone el ángel el frente para salir que tiene pedo. Cuento kita por casa de Ewarad to pares. Quiere kita saluda otra vez con Seri Cabato, tawi ka na to. No? Si Seri Galet, todo tarde tawi con el Dateline Teleradyo. Pati si Eddie Saavedra. Habla to si Eddie. Eddie Tupa Saavedra. Alegre yo que este clase mga pero sila no hay calavera tas con to. No skeletons in the closet. There are no skeletons that you can hide in a closet. Este klase ara, may mutataman surfaces sa tiempo. Pati tang kwento kita, hindi kita tabakit siya, quebra un gente. Hindi. Tabla kita, el cosa ya tiene evidencia. Ako lang kami no ningún nombre ha, no hay Pati gentlemen, pwede man ustedes, no? In a very simple manner, pwede man mga bibientes di aton mira na television, na Facebook, na todo social media mga bisinos, todo media outlets na pwede kita mira. Ken baga tatrabaha doggedly. Si pwede ganit 24/7 hindi na dormi para el ciudad de Zamboanga y el manera que taman address kita con el problema de COVID. Ese si Mayor Beng mga bisinos. El ken ko nila ta-akusa, cosa batase? Ese podía contestar con el di aton problema. Ken bata sirvi con el pueblo y ken hindi. Ken bueno lang magkwento, bueno lang akusa. May mga cosa tagara ebidensya mga bisinos. Allí pa lang, podía ka naton giya si ken ta habla la verdad y ken ta habla mentira. Ese para guía con el di aton mga bibientes. Okay. Sabi to, I have to publicly say, this is a very, very, very serious thing. Kaya ara pa lang, ara pa lang, ta-prepare sila pagako ng boto del mga Zamboangueños. Ara pa lang, pombe sila sen. Y bien claro mga vecinos, na tiempo de emergencia, na tiempo de dificultad, na tiempo de calamidad. Puede hablar calamidad más de COVID mga vecinos. Sí, calamidad Onde ta puede kita mirar, ta puede kita mirar el esfuerzo del gobierno local. Na executive branch no hay problema. Claro, miral ebidensya. Tatrabaha kayo si Mayor Beng. Tatrabaha kayo el City Hall, el executive branch del gobierno local. Allí también na consejo local. Tiene cuantos mga konsehales allí bueno, good councilors, like Councilor Kim Elago et al, no? Tasirbi con el pueblo. Pero el pregunta di aton mga bisinos, esos mga takritika con Mayor Beng endlessly. Kaya hindi man takabadila kritisismo. Making cosa sila pwede saka kritika con Mayor Beng. Cosa ba sila taas Y este grupo ara taplan niya mga grand political plans, na dila political conspiracy. Taplan niya sila sa mga bisinos na tiyempo pa de pandemiko. What a disservice to the people of Zamboanga. This can be done maybe later on sa apikial kampanya. That's the time. There's always time to play politics mga bisinos. But this time demands the full undivided attention of all Zamboangueños, including people, Zamboangueños living outside of Zamboanga, para suporta el llamada di Mayor Beng. Ito kita debe uni mga bisinos. Instead of planning mga political strategies at this time, que dividilan con el di aton pueblo, uni kita mga bisinos. Ulbidaan na si political plans di aton. That will take a backseat for a later date. Yeah. Anyway, alas
3:46 kita del tarde, no? Andes che le patate che aumento con le sequali. Quería yo rendir. Kasi nagta quando no kay noticia sa che aumento también cada na programa. Ayer ya le kita noticia que cosa pasa convicted ex-mayor de Sanchez. Sí, Mayor Sanchez. Ayer to anuncia que piccolo te kay lleva con el hospital que tiene el COVID-19. Only to find out este tiempo que es negativo de la enfermedad. Último que pues ayer abrió. Tiene pa sa credibilidad de más temprano antes se piccolo se hace manlusot para escapar na preso. Nasari na preso por medio de este good conduct pass. Time allowance. Time allowance. Ara, tabletamente na COVID-19. El convicted rapist in Mataching, murderer, Antonio Sanchez, will no longer be transferred to the Philippine General Hospital after he tested negative for the coronavirus disease 2019 or COVID-19 yesterday. Na un report con el Justice Undersecretary Mark Perte, el Bureau of Correction Portavoz Gabriel Chaglag, ya habla que si Sanchez cleared of COVID-19 based on his swab test results. Napakita nila kalentunan ito, ilapan lang kapunin ng teste, nakilikili. Anyway, Ron, Consel Kim, no, quería sacar esta oportunidad de mga bisinos antes de man extra kita, no, kay sabi to, hindi naman kita regular anchor ki. Guest lang kita ki mga bisinos in my capacity as spokesperson of the city government and of Mayor Beng. Quiero la nyo saludar, tamira ka nato na ahora el congresista del MASA del Distrito 1, Jovo Ledesma Jimenez, pagkapati si Ma'am Tina, tawi taming kanatun, buenas tardes con ustedes, and the good people of District 1. Quiero también kita barkada también inaante pagat konsyal, ya mention nato el nombre, no? Walang kupas ang dating konsyal Eddie Tupas sa Abedra Park, buenas Walang tardes. Walang kupas, ha? Aquel tampla kami part, debe ser chale saging prito, tadali ito para merienda. Pero habla si Uncle Ronnie, si dali man ito saging prito ka ba? Kangreo elan. Priyo pa daw na ice no maelan. Kangreo elan. Muchas gracias sa pueblo sambongueño. Buenas tardes. So otra vez yo también man extra también nyo. Thank you otra vez. Tabla, bye-bye. Mga palangga. Okay, que viene de Zamboanga. Hoy vamos a hacer palabra de los dos datos de este mga Illuminati en este tiempo. El más importante que con este issue, ¿no? Yes, Charlie. Antes ron de sali kami di Councilor Kim. Si Councilor Kim bin ulbidon ngayon. Lahat mo lang detetuan. El di aton campaign manager si Sir Arnold Atilano ta celebra di suyo ika 50 birthday este día. Happy birthday Boss Arnold. Buenas tardes contigo y con el di tuyo esposa si Ma'am Violet. Invita conmigo, vecinos lang kita. Buta lang support. Primo. So, happy birthday Sir Arnold. Happy birthday. Enhorabuena. Enviándole de ese fruitcake para aquí. Habla si Uncle Ronnie, si envía mo na litrato. Pensaba daw na US man sa litrato. ¿Cuánto candela se tiene? 5? Hindi, tampa-tampa lang sa 5. Hindi, acá 5, cada uno 10, vale 10 aquel. Tamproma kanina con Boss Arnold. Habla yo, ese cada uno del candela, un culpa se tanito. Broma lang. Dog, eleksyon na, medya niya, butaha ka namon. Wala ese. El cuento y licho niya kita. Anyway, que vivir esa boca la esposa for a short break. El verá kita otra vez con este repaso ya del mga noticias junto con Albert Luna. You're still watching Dateline Teleradyo. Pearl Morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman, sige.
A share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primer lava el día tu mga mano. Usa tissue o tapa usando del día tu mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el día tu alrededor. Observa social distancing, prevenir andar na mga publikong lugar, especialmente si manal de gente. Si necesita salir afuera, primer liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaban na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang nabuya. Si tal man difícil o ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are
Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primin lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir andar ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tan man difícil a ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal.
El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primin lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tan man difícil o ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Mga bisino, sa alas 4:05 del tarde y hora para del repaso del mga noticias. Un persona el muerto después con este tirama suspechaw alina barrio del Culianan en dirantes ng aga. Pagdadila karinderya el biktima ina entrada del San Isidro Zone 1 Barangay Culianan ya pretende como customer maga aligaw suspechaw iya tira con el biktima. Ya tupa con este na su cabeza iya muri el on the spot. Con el biktima ya puede conocer el polis como si Merham Hajal y Perez 47 años nativo del Tictapul. Asigun ko ng Police Major Chester Natividad el mga suspechaw yamunta na di ila exare motorsiklo color negro ita usa face mask kun jacket iya tira el 3 beses con el biktima iya escapa estos na direksyon para dal pueblo. Asigun ko na Major Natividad kita rikuhi pa sila mag-ebidensya ta pwede man itamen na taman interview kun el kwantos mga testigo para pwede konoser kun el mga suspechaw para pwede con estos arrestado el más temprano pa. So el SOCO ahora te investiga también o ayudaya con el processing de la mismo crime scene donde na mismo crime scene ya puede recubrir el 2 vacío de la bala del 45 pistola y también 2 slag na mismo lugar del incidente. LDSWD aumenta mga payment centers kunal mga beneficiaryo del Social Amelioration Program na Pueblo. Aquí na La Purísima Street naman fila mga bibientes na tambien na Western Union para pwede sa kakunal di ila SAP
donde tapo de mira que no hay más también tapo de observa el social distancing. Taman suksukan niya mga gente na pila tapo de mira kay tiene dos mga pila el unlao mga senior citizen. Tiene también mga gente na un pawn shop el ya queda paying center del SAP. Por eso ya endereza también sila na mencionado lugar. Mientras tanto, el policía puede arrestar con una persona con marihuana durante el buy-bust operation na barangay de Mampang anoche. El personal del Police Station 1 na Vitali ya conducí el buy-bust operation na Turawan Drive na barrio del Mampang. Iya puede arrestar con Harijang Ajing, 40 años, residente del Mampang. El policía puede recubrir con 6 paquete de aligaw shabu. Tiene valor de 6,000 de pesos y 200 mark money. El sospechado talina custodia del Police Station 1 na Vitali. Mientras tanto, 33 mga persona el yakina positibo na COVID-19 alina home for the elderly na talon-talon por eso lockdown con el mencionado lugar este tiempo. Cuantos del mga empleyado y el guardia el no puede salir ali kay entraw también sila na lockdown. El mismo compound lang di ila sira inuay mga bisita el puede entra y el mga barangay tanod el tabi siya na lugar. Yaman swab test kanila iya puede sabi ki ya sabi si quien el yakina positibo el los demás no ay man tapon na COVID ya po ni kanila na bahay ampunan para pwede desaliha na mga positibo kung el mga bata ya kambya kanila na lugar. Asigun ko el kapitan del barrio Kashmir Candido 33 aquí mga empleyado del DSWD y 30 amo el mga senior citizen ya po naman tapon con el COVID-19. El di la head del oficina negativo ele pero ya preferi ele esta alihunto na lockdown para po naman monitor con el mga pasyente. Mediante el aumento caso al parte na home for the elderly sa 67 también recoveries ya registra ayer. Ya tiene también aumento 27 casos de COVID ya puede registrar del Septiembre 2 pero este día na monitoring del Zamboanga City COVID-19 Data Center te aparece que menorreal active case desde el 471 ayer, ahora 429 ya lang. Después que tiene aumento registrado 67 recoveries también. Esa data, el data center tracker habla que 774 el recovery rate o recoveries este tiempo desde el total de 1,253 confirmed case na ciudad. 61% ya desde el confirmed case el recovered este tiempo. Otro buena noticia que está pijo también no hay aumento caso de mortality na di aton ciudad este tiempo. Tadi lang na 50 persona el tiene que morir de más temprano o 3.9%. Ya subí también el caso de 874 casos desde el mga comunidad o 69% ya el mga kaso en total aliparte na di aton mga barangay. 173 mga locally stranded individuals y también returning overseas Filipino el infectado desde el marzo mientras 206 el caso desde el City Reformatory Centers de más temprano. Mientras tanto, nag-graph del bed capacity del Zamboanga City Medical Center hasta na privado hospital. Taman de Miracle lleno ya el Ateneo de Zamboanga Lantaca este tiempo mientras 97 ya lang el bakante na Zamboanga City Medical Center mientras na otro mga hospital tiene pa mga bakante intensive care units facility di ila. Mientras tanto, más de 500 jóvenes llaman exam para entrar a Philippine Military Academy. Según más de 500 mga jóvenes, hombres y mga mujeres, él tiene que registrar y sacar el examinación para que la parte para que la cadete del Philippine Military Academy que tiene escuela Alina Baguio City. Según con el PMA Examination Officer Major Teodoro Soriano, que tiene pa hasta mañana el recibir sila mga aplikante para man exam. Ya conduci con el examinasyon Alina Gymnasium del Western Mindanao Command. El quien asigun pasa na written exam el tumabaho na initial medical examination desde el hospital del militar. Si el pasa, el kina sila full scholar del gobyerno isa ka un Bachelor of Science degree. Isi gradua, dayon sila kina second lieutenant del Armed Forces
of the Philippines. El magapasan examinación este año el que la parte del PMA Class 2025. El principio sila dali exam del Setyembre 2, Miyerkules, y recibí pa sila hasta mañana mga-aplikante. Sabi na siguro al mga requerimientos na website del PMA, donde al recibí también sila walk-in mga-aplikante. Mientras tanto, el livelihood program ng City Jail durante el mes de Pascua continúa este tiempo. El principio, según el hace mga Christmas lanterns, el cuantos mga persons deprived of liberty adentro del Zamboanga City Reformatory Center. Según con el Warden Chief Inspector Nathaniel Alhas, el tiene lang asigun mga protocols el hace sila para evitar imperma el mga inmates de COVID. Pero continúa según el dila programa como ayuda también ang mga familia del mga inmates afuera del facilidad. Apenas según tiene sila mga produkto, el-establish sila mga protocols, kilaya con este asa sala na publiko, ibende para asigura libraw también na virus, el mga produkto estaba adentro. Mientras tanto, mado pulisyo lokal ya publika aviso acerca mag-abandonaw bagahe o bag, siguiendo mag-amenazo del terorista grupo que ataka con el holosulo del pasado mes. El mando policía lokal ya publika un aviso que kita habla no debe o no hace de nuevo nada este mag-abandonaw bag que posible ta contene mag-explosiva o bomba. Reportasyon insigiras con el mga pulis tali alrededor del pueblo si tiene mga insidente para evitar desgracia. Masakira también visible el foot patrol del militar y el serie paneling del bomb squad del PNP. Necesita asigun que más vigilante este tiempo, siendo no debe man confianza por causa el enemigo del gobierno, kanilang busca el di la oportunidad. El hora mga vecinos a las 4:13 del tarde, ¿ya? Y es el dato un repaso del mga noticias, mientras en los demás pa del mga noticias y los demás pa del mga detalles luego na Dateline Zamboanga. El continúa pa el programa después el cuantos mga mensaje. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primer lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primer liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tan man difícil a ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298.
Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo. All for 259 pesos. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Laging nagpapatunay Na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal as one. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. together we are being called to make a future.
for us to prove that we can heal as one. It's when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sumali mo'y nag-iisa. But when we heal, we heal, we heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawali mo'y nag-iisa. But when we heal, we heal. Yes, we will heal. We heal. Yes, we can heal. We heal. We heal as one. We heal as The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primin lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir anda ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tan man difícil a ustedes resulta, calentura o tos, man self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay.
Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Buenas tardes. Estel, Dateline Teleradyo Enhanced Edition. Mga bisinos, takiya también kami junto con ustedes una hora y media na diatong programa. Quieren kita komentaryo, notisya. Este si Dr. Milam Seed junto conmigo, si Sir Albert. Sir Albert, buenas. Sí, buenas contigo, Doc Mile. Y también otra vez, kung aquellos mga bibientes di aton, ta prepara ya, estaba na di lang mga opisina, bolbida ya. And again, Doc Mile, no, let me emphasize din mio alegria every Friday. TGIF, mga bisinos, thank you this Friday. Ako na aquellos mga chene plano este tarde, please be responsible enough, mga bisinos, especially in driving. And again, don't drink and drive. So mga bisinos, very nice al diaton mga topics today, no? Man cover kita el COVID-19 coverage diaton, i of course el mga notisya, i el mga negosyo akal apektao na COVID, pati akal mga trends related to COVID, no? Sa mga discussion, diskuti kami sa pati si Sir Albert Luna aquí. At the same time, no, ojalá si quiero ustedes share ng mga question, pwede también ustedes ka na muna kiman drop mga text messages si quiere ustedes. Na ma-start ane kita con el DOH COVID-19 case bulletin number 174. Mga bisinos, yaligaya LD aton total cases to 232,072 total cases. Amosel cumulative number of confirmed cases, yakita sila ali mga 45 kaso kay baka duplicate este, no? So, ahora, cuanto lang al diaton active case, si kita kung el muerto, pati el mga recoveries. 67,786. And, el diaton confirmed cases ahora, taliya kita tan average mga 3,000, 2,000, 4,000, 3,714, no? Hopefully el doubling time di este, checkan kita, pero so far LDOH na tan release doubling time. Sir Albert, pwede ba to man-announce tamen el top provinces by newly announced cases? Well, mga bisinos, NCR with 1,797. And yes, panta kita from the top 5, Ayer, El Negros Occidental on the top 2 with 390 newly announced cases, mga bisinos. Batangas with 248, Laguna with 247, and Cavite with 150. Okay. So na disposition of active cases, tiyena kita 90.7% of mild cases. So mayoriya pa siyempre dahil COVID cases aquí na Pilipinas is considered mild at 90.7%. El meaning sa mga bisinos na abla kita si abla kita chene 100 mga gente, 90 ali, mayoriya 90 na 100 mild lang. No, poko lang malo tasinti pero chene lang tos. Chene lang tos, no, hindi grabe. Na walang asymptomatic, akal nuegat ko sa tasinti, como nuegat sila problema, mga 6.9%. Pero el severe, pati el critical mga bisinos, si aseo ustedes junto con este, na di mio pensamiento, este severe and critical, igual lang este kumigo, no? Kasi
Malo gayot el dituyo sentido aquí pati baka muri pa el pasyente. Taki este na 2.1%, no? So mga bisinos, es el número del severe and critical. 2% of the total confirmed cases is deemed as severe and critical. So, andaya kita ng newly reported cases by region and date of onset of illness. So, simira kita ng mga probinsya, Sir Albert, mas bonito ata dito yung Eagle's Eye. So, Yes. Paborya lang to man start el numero del caso by region and date of onset of illness. So, conste in alphabetical order mga bisinos, BARM with 5 mga bisinos newly reported case from August 22 to September 4. So, quanto días te mga accumulated data ste ka el area del CAR with 13, Caraga with 31, NCR with 1,488, Region 1 Ilocos with 11, Region 2 Cagayan Valley with 16, Region 3 Central Luzon with 189, Region 4A Calabarzon with 760, Region 4B Mimaropa with 8, Region 5 Bicol with 71, Region 6 Western Visayas with 432, Region 7 Central Visayas with 40, Region 8 Eastern Visayas with 80, Zamboanga Peninsula with additional 20, Region 10 Northern Mindanao with 17, Davao Region 11 with 40, Region 12 Soxargen with 27, ROF 11, unknown 0, total of 3,259. Okay, so simira kita ko na sa lista mga bigger numbers tali na Western Visayas lang syempre, Region 6, no? Talitamen, Calabarzon at 760. Of course, Valedictorian Pirmil NCR at 1,488 mga bisino. So, esol mga ablangan na kita epicenter del COVID-19, no? NCR, Calabarzon, pati Western Visayas. These areas are considered as the epicenter of COVID-19 aki na Pilipinas, no? So, anda kita ara mga bisinos na total reported recoveries. As of today, mga bisinos, the aton total reported recovery is 1,088, no? SL total reported recovery today, total reported recovery since the start of the crisis is 160,549. Elia Muri, Aura, 49 gente. May their soul rest in peace. Elia Muri, since the start of the crisis, is 3,739 mga bisinos. Now, let's take a look at the graph. It's called the confirmed death by week of death. Mga bisinos, mira ustedes el graph bonamente. We are entering a new high. Talbakan kita. Meaning, akel kosa kita experience siya around March 26. Yaligaya kita aura na August. Kosa ba si 8-13? Is that August? Or July? L8. So, alina 8, that's already the highest point of the crisis. August. No? August SL. So, the aton August figure is very high mga bisinos, no? So, that means for the whole country, as high as what was experienced in terms of percentage amount, no? So mga bisinos, as I said, the aton COVID-19 tracker for the country on the rise gayot the aton COVID-19 cases. Yes. Ko sakil na graph, no? Tabmira gani kita ya subi mga bisinos on the month of August, but transition disuyo the last two columns ali taabaha So mga probabilities mga bisinos might be amukal tabla sila national government was saying, no, taman flatten kita, but
we are expecting another surge siya también or baka tiene también another curve, no? El subia también el mga kaso na mga following weeks, mga bisinos. Okay, mga bisinos. So, now, anda kita datos onde acaba muri aquí na Pilipinas, ya reporta 49 ya muri aura. So, siya mira ustedes na 49 na NCR 31 el ya muri since June, no? Since June, July, August, and September, 31 el ya muri. El ika 2 aquí, el Central Visayas, 7. El ika 3 aquí, el Region 3 or Central Luzon, 3. Aquí también na Region 4A, el Calabar Zone, tali el 3. El otro región, mga uno-uno ya lang no? Incluido el Zamboanga City, tiene ya muri 1 aura September. Okay? Yes. So, eso, si man total to con ese 49 el ya muri na COVID-19. No, mga bisino. So, ese el ya reporta el di aton DOH. Now, ande kita aura el na hospital beds and mechanical ventilators. Sir Albert Paboria, el nationwide data as of September 3, 2020. Yes, mga bisinos, for ICU beds with 1.8 or 1,800 total beds, mga bisinos, 51% el available with 49% occupied. Un poco alto pa syempre el availability. Isolation beds di aton with 13,900 total beds. Available pa el 57% mga bisinos, more than el availability. Ward beds with 5,600, 51% apiki. Mientras el ventilators di aton tiene pagayod tiene kita el total of 2,200 available ventilators, pero 72% lang, 72% el available mga bisinos. Okay, mga bisinos. So, ahora, talíase el di aton datos de los hospital beds. So far, el mga numero na ICU pati isolation beds, cerca kita na 50%. Na ward beds namin, cerca kita na 50%. Na ventilators, tali pa kita na 72%. Actually, si ang start kita, del crisis di aton, mga 80% sa mga capacity del di ato available capacity. Pero aura, given the rise of COVID infection na Metro Manila, especially hindi aki na Zamboanga mga bisinos, no? Ali na Metro Manila pati na Cebu, amo sa ta kontribuhi por eso taabahya el inventaryo de mga kama na ICU, na isolation, na ward beds kay takedayagan grabe ali na Metro Manila pati na Cebu region, no? Pati of course ese area na Calabar Zone. So, ese mga areas, amo sa ito kontribuhi porque taabaha el mga hospital bed capacity na di aton pais. Yes. Actualmente, we have similar data presentation coming from the data center del di aton COVID-19, Task Force COVID-19 Zamboanga City, mga bisinos. No? For the hospital beds capacity, mga bisinos, cuánto el available, cuánto el occupied este tiempo. We saw na data del di ato na as a data center na availability of beds na Ateneo de Lantaca o Ateneo de Zamboanga University Lantaca Campus. Tamira ustedes ese verde a todo, mga bisinos, meaning bed occupancy leno yan, no? No hay más sila bakante este tiempo. El Ateneo de Zamboanga University. El Camp Navarro General Hospital tiene pa bakante, medyo grande pa poco el bakante, mga bisinos. Mientras el Zamboanga City Medical Center tiene lang poco, no? Available bed capacity. Y también el Ciudad Medical, no hay data. Hospital de Zamboanga tiene grande, bakante. West Metro Medical Center, manada pa bakante. Same as Zamboanga Doctors Hospital, Zamboanga Peninsula Medical Center, and Zamboanga Puriculture Maternity Living Lying-in Hospital. Mientras for ICU beds capacity, mga bisinos, Zamboanga City Medical Center tiene pa mga bakante ICU. No hay pa data from Ciudad Medical.
West Metro Medical Center, un poco alto ya, pino ya lang el número de la bed capacity nila or availability. But ICU bed capacity del Zamboanga Doctors Hospital, manada pa, el bakante, same as Zamboanga Peninsula Medical Center. Ko sa base taman damira ka natin mga bisinos. Although tiyan na mga simira kita on public facilities, un poco ya lang el bakante. While el manada del mga bakante aki mga bisinos na availability of beds and na di aton ICU beds is with private hospitals tambien. Okay. So amo yan sa LD ato na capacity beds na Zamboanga City. Komportable pa to? You can still sleep, Sir Albert, given the numbers? Si para ko del mga masa di aton can't afford to go on a private hospital, pero siguro arata man GG ayo tabla sila guni-guni kita kay ablagani kita si mira kita el data del Zamboanga City Medical Center kanya dol baho ya no kay si mira kita con el latest data del di aton testing capacity tiene pa more or less 300 plus or 341 pa el pending el result. So si man occupy sila, si pro ejemplo lang no, taman kuan lang kita. Just in case hindi man realistic 100% man positive na 340 plus, pat abla kita 60-40 or mas manada man positibo, alanganin niya el bed capacity di aton. Kosa ba el pwede asi kita para descansas hindi aumenta el numero mga bisinos, stay away from public places and do the minimum health standard set by the World Health Organization and the Department of Health mga bisinos. Okay, mga bisinos, talia sa LD aton datos no related kun LD aton bed capacity. Now, still talking about the aton medical facilities or medical field aki na di aton pais, kera lang yo con ustedes man share este impormasyon ya dali ka naton el prominente newspaper aki na Pilipinas, mga bisinos. Ya reporta el Inquirer.net na el mga nurses aki na Pilipinas pati el mga medtech tarisibi the lowest in Southeast Asia in terms of salary. I guess este impormasyon todo kita sabi ang mga bisinos no. So este impormasyon it says Philippine salary for nurses and medtechs the lowest in the world. Sabi ustedes, el mga experiencial registered nurses tan earn sila around 40,381 pesos a month in the Philippines. And ese amount, that is 57% less than their peers in Vietnam, the country with the next lowest paid nurses among the 7 countries. So si habla to kumigo, el mga Pinoy ta receive 57% less than the nurses in Vietnam. El mga nurses na Vietnam galit ta receive mga 80,000 or 90,000, di ba? 50+%. I mean, bien lejos. Habla ka kita second sila, pero el gap tamen bien lejos tamen. Bien grande gayon, di ba? Sí. El gap di ila. So they receive around 57% less. So they could be earning between 80 or 70,000 while our peers, while our nurses here aquí na Pilipinas. Por eso I guess nisisita ya gayot miraco nestos mga nurses di ato no. Si cosa ba gayot kita pwede asa kanila kay sila gane el mga frontline. Normally kasi Sir Albert si abla to mga nurses manada tan envy kanila kay manada kanila pwede anda na Amerika, pwede anda na Saudi Arabia, kabar na hospital gat sila tatrabaha no. That means si ablato na hospital that is a well quarantined area. Correct. Pero because of COVID-19 el mga hospital ara takeda como danger zone kay manada ali mga empermo ta andahin, di ba? Correct. So definitely el sakripisyo del di aton mga nurses nisisita taming kat kita suporta del dila sakripisyo no. So mira kita con ese ese informasyon Philippine salary for nurses and medtechs lowest in Southeast Asia. Tiyan ba to pamilya Sir Bert mga nurses or friends?
Well, friends manada and relatives también chene, but majority di ilan nuay tamen aki ng Pilipinas. Ay ka ba They opted to go out kay ablaganan sila. Si Acorda to year 2004 to 2007 and mga universities and colleges offering College of Nursing or nursing courses. Sobra. Triple el mga estudyante di ila. Bien manada nurses kay SL Gold. Doc, SL Gold di ila kay si gradwa, since Grandel offer abroad, naturalmente, el mga parents who enrolled them in these universities and colleges to get the course of nursing, kay kere, pwede ayuda in return na di ila mga pamilya and big time. I mean, hindi man one day millionaire, but akil ba pwede dayon ayuda in a way na grande el cosa pwede ayuda. That's why we cannot blame also Filipinos from going abroad. Kay taliman tamin el tablagan sila greener pasture. Correct, mga bisino. So, amo se el story del dia aton mga nurses. Now, anda kita aura nearer to the Philippines. Pilipinas gat kita, no? Siya na kita otro noticia que man share con ustedes. El Cebu City, sabi ustedes, ahora under MECQ ya sila, no? Starting September 1. Igual aquí na City of Zamboanga, el di aton Oficina de Turismo, tasya plano para abri, tasya palang plano para abri el mga tourist destination di aton aquí na Zamboanga. Do you remember making a comment or man cover ese klase de interview kun Ma'am Sarita Hernandez about opening the tourist? Well, Kwanse, remember pa yun, no? El ato interview with Ma'am Sarita Hernandez and Kwanse, taman prepare ganin sila. Hindi lang el facilities, sino el protocols también on visiting because they cannot accept akal 100% capacity del mga tourist destinations también di aton. Okay. So tiyan kita screen grab mga bisinos, el Cebu City aura ya abria sila el mga tourist destination di ila. So in the tourist destinations are now allowed in Cebu City. So kosa-kosa si Sir Albert. El mga tourist destination tan kwento kita, mga beaches. Lale daw to el mga kosa-kosa mga destinations. Well, beaches, el famous mga water parks dila, resorts, tourist attractions and etc. Kosa man mga tourist attractions. When you talk about Cebu, what is the most memorable tourist attraction? To be honest, naipigin na Cebu tamen. Sina ba? Okay, pero el tourist attraction nyo tan remember, akil tabay ta Santo Niño Shrine, tan remember to? Akil pirmitan picture sila, akil ansina, chene painting sa riba. Yes, so tamira to kayo, diba chene kita ko mo Pit Senyor Santo Niño celebration. Sinulog bakel. Yes. Iyo tamin, igwa kuntigo Sir Albert, may patamigat siya attende sinulog. Aldoy ande na Manila, pero na Cebu, pero no ipakatyo pwede celebra sinulog alya. I have friends, no? Taman earn gayo, I mean, taman save money gayo for sinulog. So now, por eso, porque makita ko nese yan, porque kami se dos di Sir Albert y Bandamira con ustedes, ese anunsyo na el tourist destinations. Kasi el Cebu City, mga bisinos, decidi na necesita sila suporta el di ila mga tourist establishments alina di ila syudad. Por eso el plano del di aton alcalde Mayor Beng Climaco el di aton turismo el oficial del di aton city tourism na si Ma'am Sarita Hernandez bonito sa di ila plano abri el mga tourist establishments para necesita kita suporta el di aton mga hospitality industry, no? Correct. No, hindi lang yung tanmin mga nightclubs tamin, Sir Albert. No, tanmin yung mga hotels, di ba? Mga beach houses di ato nali, mga resorts. Nisisita kita support sabi talking about resorts, taman boom el mga resorts, beaches di aton na East Coast part, no? East and West actualmente, no? And hindi lang beaches di aton mga kabisinos, even el di aton mga natural waterfalls, kita man cover si DJ Blue every weekend. No? Man show daw kita BL dito yung mga lakwachero kwan ablagan kita videos kay actualmente maskin nuay pa official announcement del di atong gobyerno lokal, some of our people
some of our residents of Zamboanga opted to visit the mga di aton natural wonders of Zamboanga City. Como gani, binbali kayo ng mga lugar. Onde ba si lugar? Oh, Nabungyaw. Naging deto ali. I think I remember passing by, pero nay payo brinca ali na di ila agua. Mira tu. Ara pa lang ganito, kere yung salta ali. Si, cuidado tu kay poco malodol agua, Sir Albert. Timura piedra kung di ko tayo esperaba. Si, okay. So, cuidado tu kay si Mambay lang kasi kay ese si Mambay serena se. So, si the moment se manhit ele na agua, takeda se pescao ele derecho. So, mira ustedes pa que modo de bonito, no? Ese si Mambay, si taranda se na afuera, mira ustedes, chinegat aquel air shot, tabula tamin si ele, no? Tabula tamin si Kabuk Mambay. tamin gali. Na, arak manade agad gente curious, ken bagat si Mambay, no? Alright, now we will go to Sangli Point, Cavite, no? In Sangli Point, Cavite, mga bisinos, anda tamin kita na issue de mga ba problema di ato na Chinese-American rivalry, no? Kasi ta entramete na di ato negosyo aki na Pilipinas. El Chinese firm na tan sponsor kunel Sangli Point International Airport was cited for corruption. 5 bilog pati 18 other Chinese companies were placed under the so-called entity list of the United States Bureau of Industry and Security. Sa mga companies were placed under the entity list would be unable to purchase American technology and other products. So sabi ustedes, manda kita ko na sa man site alik because kaya manda man share, LD atong programa, kaya man emphasize na maskin siya nga kita COVID, tala makita geopolitical, tali lang syempre, no? Este ba fight between the Americans and the Chinese, no? Kabar entrao el Pilipinas ese na West Philippine Sea. Kasal opinion dito yung Sir Albert with ali na West Philippine Sea? Well, amo gani never-ending story si ablagan kita acerca del West Philippine Sea. But el Pilipinas man never man surrender el di aton el di aton right, no, kun sa West Philippine Sea. Do we see mixed signals coming from the national government, no? Dol kuan kita atras abanti kita kunal di aton peleya para saka otra vez, no, kunal West Philippine Sea. But amo gani lingas lang di aton naki since they were able to access kun otro maga island sali, so ko sa pa force tiene kita este tiempo, no? I mean, although there are some countries backing up Philippines, but si por ejemplo kasi dol kwan lang unkuhit ya lang ng mga Chino tiene ko sa rebenta ali ken man elugi. Correct. Sina ba, no? Okay. So definitely mga bisinos, ese gani issue ali na mga Chinese companies na Sangli Point, Cavite. Uno lang dahil mga problema tiene kita, no? With regards sa kalbatan medyo ba el Pilipinas between China and America, no? Si. Kasi el mga Chinese companies tan invest gat aki na Pilipinas. Correct. At the same time el mga Amerikano grande taming gayot el di ila investments aki na Pilipinas. So tan medyo kita kanila aura mga bisinos. So ohala el di aton na gobyerno pwede gani man manage akal bablangan kita bailabonamente, no? Correct. Between these two giants, ha? Bebe, el bailada dito yun may gat mali. Correct. Kay si igual izquierda dito yung pies sa baila tuli. Na tiene gat tiempo pa gat tupi sa pies. Correct, no? Kung sa ablangan kita si tan face to ko ng mga si talituhun to ko ng mga Chinese investors dapat man chacha tamin to. Pero si talya to ng mga Amerikano dapat baila tamin to tango tamin. No? Kasi dapat sabi ka to man baila. Como cosa sila musika man tune in, debe sabi to kel baila. Si, so deha kita ko na second President Duterte kaya tamira ka tiyo sabi ka eleman balance, no? Tamira kita. Okay. Ahora, anda kita el issue del bien importante del vaccine. El Sanofi, para ya sila el trial del di ila COVID-19 drug after di ila mga clinical test. Kere kami aki na di atong programa na Dateline Teleradyo
COVID-19 di aton programa di aton. Manda mira con ustedes na ese mga vaccine, it does not mean tiene todo se ay queda successful. Yes. No? Un ejemplo na tamanda mira si habla tu Sanofi halts drug trial of COVID-19 drug after drug test. Kasi cosa sila yaase, kondo yaase sila eksperimento ng mga gente, yan realize sila, hindi gat convincing na takura gat ele, na todo gat gente. Tiene gente ta pwede cura, pero tiene otro hindi. Correct. No? Yan mention nga nikel na caption bay man flash to otra vez, no? Tabla el Sanofi un French pharmaceutical giant ganit tabla sila tabla ke had proved inconclusive, no? Hindi satisfactory di ila results del mga test di ila. So after quanto bilo clinical trials o clinical test? After 3 clinical test mga bisinos. Kanya grande clinical test 3 beses mga bisinos. Pero they said surrender sila kay to think mga bisinos you're paying expertly, you're spending millions of dollars mga bisinos kunela mga test and unfortunately, no, yan surrender Sanofi. And by the way, just to refresh the minds of our people, El Sanofi también el yaase el Dengvax siya. Sila taming yasel Dengvax siya, no. So anyway, very sad kita, no, kasi COVID-19 drug del Sanofi hindi na gani sila continua el estudio di kay convincia sila na hindi gani effective against COVID-19. So por eso, matami kita siya ni miedo kasi accordingly, di ba, junto to pirmi ko ng mga doktor, mga kwanto bilok patent aura mga how many anti-COVID drugs is under study right now? Well, el cosa kita ya pwede uhi na mga medisina, el remdesivir, el tiene ablagan kita talita sa el nombre, while na mga research también di aton like aquel Sputnik 5 de la Russia and el Pfizer was kuan tamen talian na también na di ila I think final clinical trials también para el mass produce sila con el di ila vaccine. Correct. Na Cavite tiene sila 10,000 Filipinos naman participate na trials de ese del Russia Sputnik. Cosa ba si Sputnik 5? Okay. So mga bisinos, SL di amon na con ustedes, no? Di amon na notisya con ustedes regarding con ese gane antidote del COVID-19. Ahora bira kita ule na Cebu, no? Si General Simatu, aquel imbia al presidente para controlar man-arrest kung ese COVID-19 pandemic ali na Cebu, i-anunsya na Sunstar na we did it. Aba? Okay? Mission accomplished. Mission accomplished. Cebu on MGCQ. So el Cebu Aura from ECQ, yamobe sila na GCQ, starting September 1 to 30, MGCQ Igualya ka naton. Igualya na Zamboanga, mga bisinos. But it doesn't mean kay zero infection niya sila. Tiyan syempre, same as Zamboanga City but lesser compared to the previous months. So, kaya lang yung mandamira konosedes ko na sa mga bisinos. Kasi, tiyan kasi mga misinformation, takabasale aura, na taabla, na el strategiya daw del gobyerno lokal di Mayor Beng Climaco on COVID-19 hindi daw amo o wrong daw el strategy di Mayor Beng Climaco. Pero quiero conocedes pensabonamente, no? El mga areas na ablangani kita alto el COVID-19 infection igual con el Cebu ara pa lang ta entra MECQ. Well, el Zamboanga entra ya 2 beses na MECQ, no? El razón de si mira tú el número de infección aquí na Zamboanga pati na Cebu, comparando pa tú na Davao, mas grande lang siyempre el número de COVID-19 infection de ese lugar ali na Cebu compared na Zamboanga. So kumigo tamira yo, el razón de because el alcalde, si Mayor Beng Climaco,
bien conservative gadle si abla tu kumigo takregadle kunel ko sa taabla el mga eksperto na nisisita kita seryoso na di aton fight na COVID-19. Correct. No, kasi abla yung kuntigo si umalin or wrong el strategy del COVID-19 aquí na Zamboanga, igual kita na iligan hasta aura enhanced community quarantine lang syempre, hindi ba Sir Albert? Kilaya kel? El iligan, yabla to kumigo Yes, MECQ sila. MECQ. No, mira to, no? So, siya na mga lugar, hasta ara, hindi pa tasali na enhanced community quarantine or na modified enhanced community quarantine. Sabi ustedes, el clasifikasyon, no? Dahil abla ka nakita high-risk area, si tan start to na ECQ, amo sa high risk gayot. Si talito na ECQ, high risk. Sina MECQ, high risk lang to syempre. Second. And then na GCQ, high risk lang tamin. Say, the moment liga to na modified community quarantine, considered as a low risk. No? Pero asig lang kita klaro. ECQL pinaka-top, virus. MECQ, virus pa syempre. Na GCQ, meron pa ring virus. Na MGCQ, may virus pa rin. Por eso, kung mga bibientes di aton, para hindi ustedes gasta 500 pesos, kahit takuhi kung ustedes al otoridad di aton, kreya lang kung di aton mga protocols. No? Kay, actualmente, reporta gani al alcalde Beng Clima ko, more than 50 persons, alta pwede pa syempre kuhi, hindi, tausal face mask. Correct, mga bisinos. No? So, amo el mga programa no di alcalde Beng Clima ko no hindi lang ele stricto na mga di aton mga protocols pati na tamingat kita mga pena tapasa el City Council. El City Council amo tapasa ordinansa para el mga gente hindi tamin sila viola. Correct. El minimum health protocol na tapidi el Department of Health no. Kasi remember, hindi kita pwede ayuda kung di aton syudad, si manada ka natin, hindi takre kung sa minimum health protocol. Especially ang mga dueño de mga establishmento. In fact, tapidiganigat yun no, through this program. El kientan implement kung di aton mga minimum health protocols. Dapat man penalize ya kung estos mga remittance centers, no? Kaya manada gayot. Kumigo, si tadalaga na local government, mga ticket, no? Kung mga individual, mga hente tan violate, nisisita ka taminga kita, dali a citation ticket kung estos mga remittance centers. Correct. No? Kay binlago ka del mga pila, kabarnuay minimum health protocol tan establish. So, ohala, no? Sir Albert? Hindi sila kaya kontrola kung nila di ilang mga kliyente. Although taliyagane el di aton mga otoridad to help, pero hindi pa syempre. Although el problema taliman ng mga kliyente di ila, el mga beneficiary del SAP, but still it doesn't mean na nuay sila responsibility kung di aton mga recipients o beneficiaries del Social Amelioration Program. Okay. So mga bisinos, el next kita anda, pero bira ane kita kay man break ane kita no. So tiene kita dalio con ustedes in a while el mga kompanya que conoce kat ustedes si cosa qué tal ba el dila performance since yan establish kita enhanced community quarantine. Tiene yo lista aquí de mga kompanya, mga grande aquel cosa ya pasa si ya subi ba LDI la sales o ya abaha gayot LDI la sales. So manada conoceres ali, sabi yo tali mga nakotse di ustedes, na mga jeep, tauwi na di atong programa, ablayo conoceres el mga kompanya akel apektaw gayot na COVID-19. So bira kita ole na di atong programa, si Sir Albert. Sir Albert, do your extra please. Yes, gracias con ustedes mga bisinos. Manmirahan kita na Dateline Zamboanga. Imanyana no olvide el de ato na Dateline Teleradyo Saturday edition. And el di sa paborito programa también, of course, el Kwento y Salud at 8 a.m. till 9 a.m. with our doctors mga bisinos. Man kwento pa siyempre kita manyana acerca el COVID. Pero this time, mga non-COVID patients kita el kwento. Sino el otro mga enfermedad también. Kaya tiene que sige kita kung mga protocols del di aton na Departamento de Salud. So, si tiene sa mga pregunta, reserve that mga bisinos, man text ka naman manya na di aton programa.
morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo naman. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo. All for 259 pesos. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Laging nagpapatunay Na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal as one. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion.
Chabacano, un poquito español. Mga bisino, siya bira kita ulit na di atong programa kina Dateline Teleradyo Enhanced Edition. So mga bisino, igual kalendenante si hablayo con ustedes. Siya na kita aki lista de mga kompanya pakimodo sila yan perform during the crisis di ato no under COVID-19 pandemic. So mira kita ki el mga performance del mga negosyante, especially mga grande negosyante. Este lista ya pwede kita saka na Philippine Stock Exchange or the Call Financial, no? So si Tamira ustedes ese mga figures in billions ese mga bisinos, no? Now ese orange ali Tamira ustedes amo se el 2019 kabar el ese negro Tamira ustedes el 2020 figures este, no? So si mira ustedes el compañía All Home, no? Ya ganancia ele 430 million while kondo yan pandemic kita na 2020 este All Home el disuyo income lang is 280 million, no? Kay in billions man este mga bisinos. El Robinson's Retail during 2019 1.7 billion ele gana pero aura na 2020 1.6 so ya abahale 100 million. El Pure Gold, el performance di suyo na 2029, 2.8 billion. Pero, mira ustedes el Pure Gold, kay grocery man ese Pure Gold, 3.4 billion ele in 2020. That means, el Pure Gold, pati ese mga tan-operate mga grocery, no? Grande el ganancia di ila during COVID period. Kasi gani, manada gente tan stock kumida na kasa. Ahora, anda kita na Metro Retail. Ese Metro Retail, otro también sa kompanya, el di suyo income na 2019 is 380 million. Pero kondo 2020, negative 850 million. Grande el perdition de este Metro Retail. El Century Pacific Food, kumida este, 1.7 billion el ganancia di suyo 2019, mas grande el di suyo figure na 2020, 2.2 billion. So that means, el mga kumida, amo gayot el mga winner basta COVID-19 period. Na Universal Robina Corporation 2019, el di ila income 5.1 billion. Pero si mira kita na 2020, 5.5 billion. So yaganan siya le, additional 400 million pesos during the COVID period. So, este mga negosyo de comida, amo gayot el mga bueno, no? Tan perform. Ahora, anda kita na mga blue chips, akal mga kompanya tan lugi gayot during COVID-19. Kosa-kosal mga kompanya, El Ayala Corporation, mira ustedes, 2019, el income di suyo 37.8 billion el di suyo ganancia. Pero ara na COVID-19, ya abahagayot 7.9. Wala man lugi, ya abaha lang el di suyo sale. So from 37.8 billion, yabahale to 7.9 billion. El Aboitiz Equity Ventures, 9 billion sila yagana na 2019, na 2020, 4 billion lang sila yagana. El Alliance Global, el ganancia di ila na 2019, 12.5 billion. Pero aura na 2020, 4.1 billion yan lang ele mga bisinos. Anda kita na Aboitiz Power. El Aboitiz Power, 8.6 billion, 2019. Yaabahale to 3.7 billion, Aura 2020. Okay, so takita men kita Aura na BDO. El BDO na 2019, ganansya di ilat 20.1 billion. Aura na COVID,
4.3 billion. Hindi lugi, pero abahaw kat grande el income di suyo. 4.3 billion. Ahora, anda kita na Bloomberry. Ese Bloomberry, mga bisinos, amo se akaltan operate casino. No? So, el casino, business nila na 2019, 4.7 billion. Pero aura na 2020, hindi lang sila iabaha. Lugi kat sila. 3.3, negative 3.3 billion. El BPI, mga bisinos, el ganansya di ila 2019 is 13.7 billion. Yabahale to 11.7 billion aura 2020. So si Mira tu bonamente el BPI hindi kat ben alto ya abaha el di suyo income, no? Comparando el BDO 20.1 billion, kabar ya kedale 4.3 billion, el BPI 13.7, ya abaha lang ele 17.7 billion, no? Na diila income. Na DMCI, mga bisinos, 6.5 billion el income di suyo na 2019, pero ara na COVID-19, 2 billion niya lang. So, grande el ya abaha. Aquel emperador, ese DMCI gale mga bisinos, mga real estate companies Ese emperador, sabi naman ustedes ko sa emperador, favorito katse, no, del mga kaballero di ato, nag-puerte kat tuma. 3.2 billion el ganansya di ila 2019, pero no ay kat ni aba. 3.3, yasubi pagani poco el emperador na 2020. Maybe, during COVID period, mas manada ya toma na kasa, no? Kay no ay maya onde anda. Ahora, anda kita na Mega World. Mga bisinos, mira kita con este Mega World, Mambay. For Mega World, 8.9 billion, 2019 na 2020, 5.9 billion. Abahaule. El Meralco, 2019, 12.3 billion. Yabahale, ara na 2020, 6.8 billion. El Metro Pacific Corporation, 2019, 8.7 billion. Aura, 2020, 5.3 lang. Yabaha tamenle. El Pure Gold, yasubi, 5.8 na 2019, yasubile to 6.8 billion. Na Robinson's Land, 4 billion, 2019, 2020, 3.7 billion. Robinson's Retail, 2019, 1.7 billion. Aura, anyo, 1.6 billion. So, yabaha poko. El Security Bank tamen, subi poko. LDI income na 2020, 5.7 billion. Last year, 4.9 billion. LSM Investment, grande gayot LSM Investment ya per day. 23 billion, 2019 LDI income. Yabahase na 7.1. Deberasan man tamen, kaya el mga SM, ay kataan na malls ara, trangkaw katal mga malls. So 7.1 billion niya lang el income del SM Investment. San Miguel Corporation still makaespanta. El San Miguel Corporation 2019 grande katal income 26.2 billion. Pero aura na COVID negative 4 billion sila mga bisinos. El San Miguel Corporation yan lugi pa sila 4 billion pesos. LSM Prime, 19.3 billion LDI ganansya 2019. Aura, 10.4 billion. LPLDT, no ay gat diferensya. Last year, 12.2 billion. Aura, 12.3 billion. Universal Robina, last year, 5.2 billion. Este año, 6 billion. So, grande, so manada mga kompanya, mga bisino, si Mira Osteres, LD Atun lista, manada mga negosyo ya perde 2020 because of COVID-19. Ken el mga taganan siya bonamente na negosyo. El mga groceria. El mga negosyo chene kumida. Mga tabende mga sardinas, tabende mga tuna, mga meat products, esos el mga taganan siya aura, no? El mga alcohol,
no, emperador, alto tamen. Pero tamirayo El San Miguel Corporation ya abahagayot, hindi kat na kumida. Aldo sasabi kita El San Miguel kumida gayot. Pero remember, El San Miguel Corporation ahora incluido ya ali el group of companies incluido el Petron. El Petron apektaw gayot, no, this year. Por eso manada ko saya apekta con el San Miguel Corporation. So, aquel mga chene mga negosyo kumida, suerte ustedes. Kay ali el focus del mga gente, tali lang na casa, so kera lang at sila come. Now, ahora, uno del mga negosyo kaya kita man focus, el mga online business ahora, sekat el mga patok mga online business di aton ahora, no? So, taprikura kita, dale poco atensyon kung esos mga up and coming negosyo aki na Zamboanga City. Kaya ablangan kita, support local kita. Imanada kita mga oportunidad para dale di aton mga suporta kung este mga bata negosyante aura kasi kumida gani kadal importante aura. So, introduce kita STL, yan train STL as chef alina Metro Manila kabayaan ta pa na Amerika para man training di suyo na negosyo na pagka chef, no? Bata prepara mga kumida. Hindi lang kumida kalablanganin kita, akel taas lang kita mga chula ito, mga debarato. Hindi, mga social kumida ta prepara, no? So, takihunto ka naton, uno de mga blanganin kita, anak del un negosyante na kumida tamigat sila, no? Si Mr. Aldwin Sahirol. Manda kita entra con Mr. Aldwin Sahirol, kay chene gani sila ara negosyo taas entra. Aldwin, buenas tardes contigo. Buenas tardes, Dr. Mile. Okay, mira ka dito yung picture ali amoy abakatse, alian pili to? Si, amoy agatse. Okay. Aldwin, buenas. Takito ara na Zamboanga. Ya uwi kami, no? Kaya uno to de mga ablaganin kita mga negosyante na tiene aura online business, no? Pwede ba to ablaka namon ko sa bakat ese online business dito yo? Well, ese online business kasi kami sa Aura na para tasik tanino video Aura el Spanish patil Italian food. Well, tayo sa tamin yung entre el Chabacano cuisine. Cosa el nombre de este? La Comida. ¿Por qué man el nombre de este La Comida? Na kasi takimang kita na Zamboanga, so ya usay yung nombre La Comida kaya mo magatse el diaton Chabacano tausa, hindi ba? Okay. Now, explica to ka namon, kosal inspirasyon dituyo porque quiere tu man concentrate na negosyo de comida. Since ano man yun, un kusinero, ya trabaho na otro lugar, ya trabaho antes na Aspen for cuanto meses. So, amo mi inspirasyon, kasi birayo aquí na siyudad de Zamboanga para kusi, para man innovate otra vez, ase sa leel diaton Chabacano cuisine. Por eso, takio aura ta hace ese clase de comida especial. Okay, tamira kita mga pictures aquí, bien sabroso gayot, no? I think, wow, cosa pa so, pwede ba to explica kung ang mga gente de Zamboanga, mga vivientes, el mga comida ta preparato, ali el comida sabroso gayot. So, uno-uno kita, tamira kita ara como, cosa ba como, cosa tala makita? So, tiene kami family boodle kit. Dali si vende si kami during Sunday para el familia manban sila. So dadali kami entero kit. For example, cosa ta sali aura, tiene palabok, tiene mga karne, mga pescaw. So el familia sila si tapon na dila mesa para arregla, no? Para every Sunday man hunto-hunto el familia, arregla ko na si comida. So si tabende si kami na un kit diya sa na box. Tiene si banana leaf, tiene mga manga, tiene mga salsa ali.
Sila se taponan de la mesa. So ese Every Sunday, tienes talamatu Boodle Fight? Family Boodle Kit. Ay, wow. Family Boodle Kit. So, para hindi kita kontamina na COVID-19, pakemodo to kunese ta prepara. So, tasigi kita el hazard analysis critical control point. Yan kita mga food safety measures tasigi. For example, el manok, hindi kita tao sa otro cutting board. Yan kita otro cutting board para na vegetables, na chicken. Kapag tasigi kita el temperature guide para del mga poultry, pork, kung el mga meats di aton para hindi kita hindi ba pronto man multiply el bacteria. So tasigi kita sa baga sistema del food hazard analysis critical control point. Okay, so kwanto sa el mga presyo ansi na mga family boodle kit? So ese di aton boodle kit na 2,199. Okay, so kwanto bilog gente se puede comer ansina? Más o menos 6 to 7 persona. Mga kwanto? 6 to 7 persons. Wow, okay, so mas barato pa si compra to aquel na Jollibee, aquel bucket meal, hindi ba? Sí, de verasan. Ese completo tiene gulay, tiene frutas, completo ese todo y morisqueta también tiene ese ali. So Sunday lang to kung ese ta ofrece, ese dito Sí, para el boodle familia, kit. manjunto sila, manbal sila, arregla sila kung el comida nila kada ikwalan mesa. Okay, ben sabroso kayo. Now, anda kita ng mga otro aquel ta ofrece tu, aquel hindi lang Sunday, cosa, uno-uno Tiene kita choripan, ese choripan tiene ata hace kami homemade chorizo, kaba tiene chimichurri sauce, después tiene pan de sal. Ese también choripan de amon 130 pesos, 3 bilog na 135 na container. Tapos sa kami mga container, todo biodegradable. Para siyempre, kita ko nil diato in Mother Earth, di ba? Oh, sí. Cosas como chocolate ba Onde ali. Tiene como squid. Ese talamay ko na si black bombs. No, el black bombs tiene tinta del choca, también sila con bechamel, para quedarle redondo. Dulong clases de croquetas tiene también de na España. So, ese negro del biscuit, talamay kita si black wheel, para quedar del biscuit sila for garnishes. Después, tiene si garlic aioli, para amos el disidol dressing or sauce. So it's made of squid ink. Todo sa squid ink. Okay, now el next di atong comida Cosas se are. Okay, so como rib. Ese pork ribs. So since taba mo yun na Estados Unidos, so procura yo ase el smoked ribs from scratch. So mas o menos ese ribs poniyo sa na smoker around 3 to 4 hours para quedale bien blando. Okay, mga kwantos ta ansina? El ribs di aton 388. Tiene sa sabroso. gulay, tiene sa mashed potato. Alright, el next di aton? Ese del cuando chorizo, pati ese pan de sal. Embutido that's the recipe of my mother na arregla yo. Okay. Sige, so Sir Aldwin, bemanada ka to mga mga komida. So si kere sila man order, kosa sila para man order sila. Onde sila website anda? Anda lang sila na Facebook page del La Comida ZC. El número 091772104118. Okay. So, si por ejemplo man order sila online, kosa personal tugat el tan deliver, Sir Aldwin? Pwede tamen man-deliver yo. Pero tiene kita mag-rider para tiene tamen sila la vida. So, kanila yung tamanda man-deliver kun el comida. Okay.
So mga bisino, so dali kami kuntigo oportunidad para imbita uli kunel mga vivientes del Zamboanga di aton online business El Comida. La comida. La Comida. Sí. Gracias, Dr. Miles. Okay, so mga bisinos, amo si Aldwin Sahirul na uno chef de Zamboanga, no? Es el de la familia na food business gateste. Pero unlike aquel negosyo, no, del de la familia, otro kat el negosyo di suyo. Otro el mga comida ta ofrece sila, no? Si Sir Aldwin, aalis sila na haisan, pero seafoods taming kel. Another category, no? El di la familia bien interesado gayot man negosyo, pero bonito disyo negosyo kay otro comparando aquel na haisan, no? More of a fusion comida, no? So, mga bisinos, ojalá puede ustedes mira el nuevo mga negosyo de comida si mira ustedes el negosyo de comida aura amo kasi el patok na patok tabla kita aura kay manada mga negosyo apektao pero el negosyo de comida ta continua lang syempre ta queda mas grande, no, y mas mapuwersa kay onde man el mga gente arat anda except aliya lang na casa. So tan order lang gat sila. So mga bisinos, quiero hablar con ustedes, ojalá ya puede ustedes encontrar no manada informasyon aquí na di aton programa. Before yo man acabar lang yo man no con ese di mio programa. Quiero darle con ustedes un ejemplo de aquel batan online classes tu. Sabi tu manada problema mga bata aura, no? Tiene kita uno clip mandamira after lang kat di mio punto por punto. Aquel basitan buffing el dituyo video, akata mira tu kunal dituyo teacher kabar tan freeze lang ele. Kasi because mahina katal di aton internet signal, no? So later on mira man run si Ma'am Bay kunal di aton pag good vibes lang tamen para pwede ustedes mira el mga sakripisyo del mga bata aura kay tali lang sila mira na screen kabarta pwede sila mira hindi pakat bonito el mga signal. So anyway mga bisinos, quiero darle de mio punto por punto aura, no? Quiero hablar con ustedes na el Zamboanga City ablagani kita hindi diferente na otro syudad aquí na di aton pais. Siya na tami kita COVID-19. Pero si mira ustedes bonamente, el di aton sitwasyon aquí na Zamboanga, hindi mas grabe comparando na Metro Manila, na Calabar Zone, na Cebu City. Donde el COVID-19 bien grabe agad alya, no? Aquí na Zamboanga, bien konserbatibo gayot el COVID strategy del di aton alcalde Beng Climaco. Ojalá continuale el di suyo strategia para contener, no, el spread del COVID-19 aquí na Zamboanga. No makita perde esperanza kay ojalá na di aton reso pati na di aton kun cuidado na di aton cuerpo pwede kita ibita, no, el mal epekto de COVID-19. So, esyo el di mio punto por punto ahora mga bisinos. Ojalá continua lang ustedes resa y no mo ustedes olvida ko saya habla si Dr. Mile. Pensa ko na solusyon, hindi ko na problema. Inuma perde esperanza. So hasta Monday lang tamen manmirahan kita. Good morning, teacher. Good morning, classmates. This presentation is all about the anatomy and physiology of